Welcome to the hill capital of Sri Lanka. We are in Pallekelle for the last game of this round robin stage in this Dialog-SLC Invitational T20 League. SLC Greens taking on SLC Reds. We had a heavy shower an hour ago, but the rain has ceased. No rain at the moment, but the ground staff still trying to take off the covers. There's plenty of water on those covers. Here's the fourth umpire Kirti Bandara observing the proceedings here. The ground staff are hard at work. The match has been delayed, the start, but we do hope that we will have some play. The cut-off time for a 5-over game is somewhere around 9:45, 9:46, because this game matters a lot. We still have two teams battling out for that final position. This is the points table, how it stands now. SLC Greys, they are through to the final. SLC Blues, they'll have a closer eye on this game. SLC Reds, they have a simple equation. They need a win and they are in the final on Tuesday. They'll need to beat SLC Greens. Greens, can they spoil the party? They haven't won a game before. As you can see on the pictures, plenty of water on those covers. It will be a hard task for these groundsmen to take off the covers without getting those water on the field of play. So that's the news from Pallekelle. Match has been delayed due to the wet outfield. Good news is we don't have rain at all, so let's hope for some positive news from Pallekelle. Stay tuned to the Papare.com Dialog television channel number 20, Sri Lanka Cricket YouTube, for further updates of this last round robin game between SLC Reds versus SLC Greens in this Dialog-SLC Invitational T20 League. Sign up for a Dialog Power plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස Admoratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි.
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා.
ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න. ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. තුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් බැකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්.
නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Pallekelle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Doc990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න.
තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා පිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සුගතදාස at Moratuwa Iyagama Mahinda Rajapaksa ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Athugal Puravara Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටියා ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට.
The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉදන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න, මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න, ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම්, භාෂාමය බාධා පිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්.
ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf.
Welcome back to Pallekelle, the hill capital of Sri Lanka. This is the last round robin stage game of this Dialog-SLC Invitational T20 League between SLC Greens and SLC Reds. We have very good news here from Pallekelle. We will have a game very soon. The match will commence at 8:30 p.m. local time. We will have the toss at 10 p.m. The match will be a 15-over game between SLC Reds and SLC Greens. No rain at all. The Super Supper is doing its magic here. There was a lot of rain, a lot of water on the outfield, but hats off to this ground staff. They have done a tremendous job in getting the ground ready. That's how the Super Supper works. So we will be back at 8:20 p.m. with the start of the game. So stay tuned to the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, and on Dialog Television channel number 20, and on Sri Lanka Cricket YouTube. The last game of this round robin stage will start at 8:30 p.m. We will be back with everything you need before the game at 8:20 p.m. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මේ ක්‍රීඩාංගණවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න. මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්.
නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID Essential Care Pack එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Doc990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ The rain has finally ceased here in the district of Kandy. The Pallekelle International Cricket Stadium is lit up and finally ready to go after being peppered down by some heavy rain. However, the good news is that this Sunday evening is about to get awesome because the Greens and the Reds will take each other on in the final group stage game of this Dialog-SLC Invitational T20 League. It's a simple thing for the Reds. They just need to win to make sure that they make it to the finals against the Greys. The Greens are yet to get a win and they will be looking for some consolation playing for pride. And this is what, more importantly, what the stadium looks like. So after hours of waiting, after hours of chit-chat here in the combox with my colleague Mr. Gamini Pereira, we are finally good to go. Good evening to you, sir. Very good evening, Samir.
Very good evening, everyone. That's the table as we speak. As you can see, Blues are a point ahead of the Reds, but that can change after this match in the evening. Greys, of course, have already qualified, and Greens are playing for some pride, looking to get that first win, that first point, have come through a draw, obviously. Kudos to the heads groundsman and the ground staff, Samir. After a heavy downpour, they've got this ground looking in immaculate condition. Outfield is good, as you can see, and these are the highest run getters in the competition. Dasun Shanaka obviously couldn't add any more. Actually, he had the chance, didn't he? 210. Kamindu Mendis he has not featured in the last two games. Sadira Samavikram was looking good today. Pathum Nisanka has got another opportunity, and Dhananda Lakshan also got a start in that previous game just before the rains came down. It's been the kind of pitches that have assisted the spinners early on. We've seen them dominating the most wickets table. But Himesh Ramanayaka, the fast bowler, leads this table of the highest wickets. 6 wickets he has taken in his 9 overs. A very good average there. Might have to improve in his economy rate. But Sikuke Prasanna has been really good for the Reds, and he'll want to put in a similar kind of performance here, pick up a couple of wickets. Chamika Karunaratne, just in 2 games, has picked up 5 wickets, so he's looked in really good form with the ball. Nuwan Pradeep, the well-known paceman, he's got 5 wickets. And of course, Pulla Taranga, the grey leg spinner, who is also in that top shot. So 2 teams with contrasting objectives. One is looking to just get a win and get into that final, and if they lose, it will be the Blues who get into the final. However, the Greens, well, they must be playing for pride. They must be looking to exit with their heads held high. And really, today, it's up to these men, the ground staff, the officials, the umpires, the super sucker there at work, very hard at work actually, making sure that we have the grounds ready on time. These are the pictures from earlier today. Lots of discussions, lots of strategic decisions to be made. People are not sure whether we're going to have a game or not, but eventually it was decided that the ground is finally ready for some action. So those are the boys, the Reds, who are warming up to get in, and they will want to put in a professional performance like they did the last time around. They look in good form, Gamini. They will want to replicate that, and let's see how they go about in this game. Yeah, like you mentioned, they've got enough number of players who can put in a good performance collectively. Like you mentioned, they were there and thereabouts, but they haven't like 100%. They have been zeroing in on for a very good performance. Some of these players have still got an opportunity to impress the onlookers from upstairs. But yeah, collectively, the result that Reds are looking for is to get a win to qualify for that all-important final. Match 12. The pitch is looking like this. With all that rain came down, absolutely no harm was done on the surface, Samir. So that's a plus point. Outfield might be a bit on the heavier side, but certainly, as you can see, pitch is as good as you can get. Yeah, we saw some sawdust being sprayed over some of those wet patches close to the boundary line. However, let's see what happened at the toss. Mr. Allaya Devarajan, the match referee, was out with the 2 captains. Ashan Priyanjan tossed the coin. Dinesh Chandimal won the toss and elected to bowl first, which would be an understandable decision. The rain-affected day, a reduced game, remind you, it's going to be a 15 overs game. The power play will be 5 overs, and this is how the Greens line up. Lahiru Uddara got off to a really good start in that rain-affected game. Mahela Udavatta comes back in place of Nuwan Tushara. So they've made that one change, the fast bowler Nuwan Tushara being left out, and increasing the batting prowess in this team. Ishan Jayaratne, Vishwa Fernando will make up the fast bowling unit in this Greens team. This is the Reds outfit. Dinesh Chandimal, Lavishka Fernando, and Santosh Gunatilaka gets his opportunity for the first time in this competition. Oshada Fernando, Nipun Tananje, Asela Gunratne, incidentally Sikuke Prasanna, Chamika Karunaratne, and Himesh Ramanayaka are the highest wicket takers in the competition. So they've got a very strong bowling lineup on paper.
Yeah, the Reds have always been a good bowling side throughout this competition. It was the first 2 games in which their batting really failed. That really cost them this position that they are in. But obviously the rain not helping them anymore. What they have to do today is quite simple. Get a win and get into the final. And to do that, they'll have to repeat the performance that they've done in the last 2 times they were out. They've won comprehensively. Their batting click, their bowling click, their fielding has been one of the best in the tournament. So Greens will open with Saminda Fernando and Lahiru Dara from NCC. So let's see how they go about this 15-over game. Should be an interesting encounter. Okay. Lahiru Dara, obviously, a lot of experience in the domestic circuit. Best score of 94 in T20s. A good strike rate of 135. We saw in that previous rain-affected game, he got off to a really good start. 20 out of 6 deliveries against Nuwan Pradeep, a very well-known fast bowler. So he did show us that when needed, he can play those big shots. And joining him will be Saminda Fernando. Okay. Center correct. Center. Saminda Fernando, obviously a Ragama boy. Ragama CC is where he plays. Just 25 years of age, plays 18 games. Still very young. Still too early to say anything about his stats, but he'll definitely want to improve that average of 10. Must have seen something in him that he gets his opportunity at this highest stage in this Dialog-SLC Invitational T20 League. 5-over power play, Gamini. How should this batsman go about? Well, the basics to start with. 15 overs is still a long game in the T20 format. 90 balls. Chami Karnaratna. No need to speak about him that much. Everyone knows him by now, and had a terrific series against India. And so far, just the 2 games. Today is the 3rd time he's featuring, and got good figures and very economical as well. So he's got a he's got a big responsibility to lead this attack from the front, and he'll be operating from the grandstand in slip in place, cover point, cover, extra cover mid off, mid on, deep square leg and fine leg inside the circle, and we are all set. Samir, Reds are looking for that elusive win to qualify for that final on the 24th. One set of Reds today, the Manchester United team drawing 1-1 against Southampton. Our friend Maharoof must be a little disappointed here. Can't wait to speak to him. Cannot wait to speak to him. Coming to you from a Liverpool fan, ladies and gentlemen. But anyway, let's focus on the cricket. We're having a little bit of trouble with the side screen. That is what Lahiru Dara is looking on at. Ground staff just getting around it and trying to fix it for us. And that reminds me that you have a chance, those of you watching at home by the way, have a chance of winning 10 GB of data. Now you know how useful that is, especially during these lockdown times. So you have a chance to win 10 GB worth of data while watching the match. Now how do you do it? Well, keep watching the game and you might see the Dialog Fun Blaster logo somewhere on your screens, and one of the overs, we won't tell you which over, you need to figure out which over that is and go to the Papare Cricket FB page and comment on the live telecast in which over you saw that Dialog Fun Blast logo. If you do get it right, you get a chance to win 10 GB worth of data. Now that's very, very useful in the circumstances that we're in. Okay, looks like the side screen trouble is over and Chalika Karunaratne is all set to deliver that first ball. Last game of the group stage in this T20 League, and we'll soon find out in a couple of hours who will join the Greys in the finals. It's going to be the Reds or the Blues. Here we go. Just nudges it onto the Nuwan side, and Fernando, it's off the mark. Was it Udara, was it? Yeah, it was Udara. Thanks, Amir. And yeah, how important is this, the opening partnership? Lahiru Dara has been in, he was pretty brutal, wasn't he, in that last game against Nuwan Pradeep. He had an outing to forget. Nuwan Pradeep balls were disappearing to all corners, and incidentally, that's why even in that last game I mentioned how unlucky Greens have been in this competition. Shorter length, help towards third man for another run. So Samir gets off the mark. Samir, Greens were chasing 137 in 10 overs, run rate of 13.7. They were
somewhere like 70 after 4 overs, so they had more rate than the actual required rate, although they lost the match by 4 runs on Duckworth Lewis. So yeah, it can be funny, this game. Yeah, pity we couldn't complete that game, really. It was turning out to be a real down to the wire kind of game, but I guess the rub of the green hasn't gone for the Greens. Lahirudara is back on strike for Chamika Karunaratne. Once again, a similar kind of delivery and a similar kind of shot by Lahirudara. And this has been the trend. The batsmen in the power play throughout these games haven't taken too many risks. They've always chosen to be cautious, to be careful, watch out the new ball for a while, and once they've settled in, they've looked more comfortable in playing those big shots. The last delivery is another indication. Asanka Jayasuriya, the head umpire for this game. Coming back to that delivery, Samir. Short on length. And Fernando was looking to help it towards third man. Yeah, as you could see from that previous delivery where Lahirudara faced, this was what Samir Fernando was offered. It's a bit too paced still, and this is not the wicket you can break your wrist too early. We saw exactly how to play on this track displayed by Sadhira Samaravikram, presented the full face of the bat, checking his shot at times, and he was timing it beautifully. That shot knocked the afternoon. Shorter length. Hesitation. Wow, butterfingers from Chamika Karunaratne. Wow, what do you call that? It was a really good throw in by the youngster there, with Chamika Karunaratne failing to collect. I wonder if that's got anything to do with the wet outfield, the ball not being able to be gripped properly. I don't think there was a 2 there. That fielder ran in really quickly. One of the batsmen wanted 2, but the other wasn't so interested. That could have been an easy run out there. Samir Fernando was gone by a mile, but he survives. These are the little chances that the Reds will need to take. They can't afford lapses like that. And despite the Greens not winning anything, it doesn't prove that they are a bad team. They've lost some very close games. Reds can't afford to let them get away with this one. Ooh, there was a bit of a noise there, but he's chosen to go with that short length, Chamika Karunaratne, and has worked for him. 1 over completed, 4 for 9. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. For Fernando, the Greens got off to a cautious start, survived the run out. Samir Fernando will want to make use of that reprival, and he will be facing a man in form. Himesh Ramanayaka picked up 4 good wickets in the previous game. 4 for 31 were his figures. He's just 23 years old. We all know he's the son of former Sri Lanka's fast-bowling coach, Sampaka Ramanayaka. Obviously doesn't need any introduction himself, but it's time it's the son in 2021 who is trying to make a name with the selectors. He chooses to start off full. Will the fielder cut it off? Yes, he does. That's a very good stop by Akila Dhananjaya. Good shot there by Samir Fernando, but a good bit of fielding by Akila Dhananjaya. Very good cricket all round, Samir. Slower ball first up, and going through the line of the delivery was Udara. And what a beautiful piece of work from Akila Dhananjaya. Hasn't had the best of tournament as far as fielding is concerned, Akila. So certainly has started well. I think saved 2 to 3 runs for his team. Ravindra Kottachi, the umpire from the press box end.
That's a kind of outfield today that you don't mind diving and jumping around a bit. The wetness might assist your slides and those dives in which you're trying to stop the ball. At the same time, can become quite tough as well. So you need to have special skills. Look at these pictures. It's absolutely beautiful, isn't it? Always gorgeous when you see a cricket stadium lit up. Any cricket fan finds this a magical visual. Always nice to see it. As we played straight to the fielder. Rudara wanted a single there, almost came halfway across. Sorry, Tommy, that Fernando wanted a single there, came halfway across, but Rudara showing no interest. So good disciplined start by the Reds with the ball. Yeah, it's funny how you mentioned about the outfield, Samir. Good old days when the mothers and the wives see the cricketers diving on the field, it's double the work for them at home. But modern day cricketers, everything is done for you, so they're not worried about that. Everything is done and it's nicely ironed tomorrow. Giving himself room to get outside the line of the ball. Missed time to deep square leg for another single. Oh, I know exactly what you mean, Gamini. I've borne the brunt of Sunday evenings coming back with dirty white clothes after a Division 3 game. There's always that look on the wife's face. Tells a story sometimes. But as you said, these guys are professionals. And things are taken care of for them. Dinesh Chandimal, bit of a technical issue with that graphic there. Sorry, that's Dinesh Chandimal, the captain of the Reds, and he's captained very well so far in this tournament. I tell you what, Himesh Ramanayake is bowling an impeccable line here. He's not allowed the batsman any room whatsoever to get him away, and that's really good signs for a young fast bowler. And also it'll be interesting to see how the ball being maintained by these fielders, not the best of conditions, mind you. And the other thing that I'm impressed so far from Himesh Ramanayake is that he's not looking to bowl at his full speed. He's just concentrating on the length, that nagging length that you call it on a two-pace track. Cannot get forward or to transfer weight onto the back foot. Again, very similar delivery. Missed time. Wow, that runner was a bit slack, wasn't he? Just jogging. Direct hit would have been interesting. End of the second over, 7 for no loss. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 7 for none at the end of 2 overs. This is a 15-over game. Just to remind you, if you're just joining us, it's a rain-affected game, reduced to 15 overs. The power play will only be 5 overs, and Dinesh Chandimal deciding that, okay, enough with the seam. Let's bring in some spin. And Prabhat Jayasuriya has bowled well in this tournament. Comes with a lot of experience, the left-armer. And right choice, I guess, with the two right-handers opening the batting for greens. Always find it tough against the left-arm spinner, especially with the new ball. Almost a Yorker length first ball. Now this is going to be a challenge for a lot of spinners. Wet ball, hard to grip. As you can see, Samir, that which is darted in. Yorker length just outside the off stump. He was way down the track. I reckon he was beyond that 3-meter mark. That saved him. Otherwise, definitely it was in line with the middle stump. He didn't get up either. So it's quickish left arm spin from Prabhat Jayasuriya. A couple of leg buys, as you can see. Certainly in line with the wicket, but because of those 3 meters rule that is in place, and umpire was quite hesitant to adjudge that LBW. Once again, Samin Fernando, he's trying to force the issue. He needs to get a move on here. 4 of 9. I'll tell you, if Prabhat just get a wicket here, he has to credit it to the 2 fast bowlers that bowled before him. They applied the pressure, lots of dot balls, and that is why the batsman is now looking to force the issue against a spinner. And if he gets out trying to do that, then it's very good bowling partnership, and that's what you need even as a bowler. A lot of people think that it's only in batting that you have partnership, but I'll tell you one example. Chaminda Vasan Murli
were ideally perfect examples for Sri Lanka cricket. From one side, Vas would always bowl those tight lines and lengths, and that would allow Murli to attack the spinners. That is what you need to do as a bowling team. Everyone needs to know their roles. Who's the wicket taker? Who's the container? So that's another shout. I don't think that was only pad. Yeah, given runs. I think the batsmen are getting an idea of how to play on this pitch, looking to help it along that last two deliveries. May have come off the glove. Yeah, good to see Papare Jayasuriya is continuing what his opening bowlers did in the first 2 overs. That's another helping shot, but nowhere near it. Didn't have the base, or the head was all over the place. So very good over from Papare Jayasuriya. Reds are on the ball. Greens are 11 for no loss after 3. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. Greens are 11 for no loss, 3 overs completed. The Reds will think that they've done a good job, but the good thing for the Greens is that they haven't lost a wicket yet. Reds will be looking to break this partnership, although it doesn't seem like it's going anywhere. On this pitch, we've seen that the batsman stays for a bit. A little high. Himesh Ramanayake once again, very wicket to wicket. Rahil Udaro almost has to manufacture a shot to try and get something off that. Yes, you saw from the bottom of the screen there, Samir, average score for the Greens in this competition in the power play are 34. So that's 6 over power play. Here, they've only get 5 because it's a rain-reduced game. 15 overs, you get 5 overs of power play. But I'm very impressed the way Himesh Ramanayake is executing his skills at the moment. Not an easy thing to reduce the speed when the ball is wet, but so far he's been immaculate with his line and length. Udara was way too early on his shot. Get some contact this time. Straight to deep square leg. Just the one. Yeah, Chandimal's given him protection there because he's asked him to bowl straight. There's a third man and there's a deep square leg. Those are the 2 fielders in the deep. And that's why Himesh Ramanayake has the confidence that he can keep bowling straight. He might stray down the leg side once in a while, but that's all right. He knows he's got protection there at deep square leg. So that's really good captaincy by Chandimal, giving his young fast bowler assurance that don't worry, we just do what I say, execute the plan of bowling straight, wicket to wicket. Your boundary riders are taking care of those big runs. This time it's short and Saminda Fernando swivels and deposits that onto the grass banks. Oh, that's a big one. That's gone at least 25 yards away from the boundary line. Sweetly timed, delicious hit, just like the chick bits that we've got on the side here. You cannot stop once you start. Lovely weight transfer, good pivot. So everything right about that shot from Saminda. First real intent from these batsmen, although you can't say intent, but they've been trying, but not timing. Himesh Ramanayake, all this while he's been bowling on that good length. This was just back of a length and it almost stuck onto the pitch. Took some time before it got to the batsman, and Saminda Fernando was early to read that. Stood ready for that short one. And when it was time, he timed it to perfection. So that should help their run rate. 18 for no loss now. We've got just 1.5 overs remaining in this power play. They'll want to get a good start. Step forward, almost yorked himself there outside the off stump. He manages to get a single. Santosh Gunatilaka there doing the cleaning up act. He gets an opportunity today. It'll be interesting to see if Chandimal gives him the ball or not. Dhananjay, another youngster. Lots of youngsters in this tournament. We've seen so many, and so many have impressed. But this red side is probably the most experienced side. You've got Chandimal, you've got Asela Gunaratne, Sikuke Prasanna, Oshita Fernando.
Akila Dhananjaya, so lots of experience in this team. Gets down on one knee, Paddle sweeps it. I feel that fine leg can't really completely clean off. It might be a run out. No, the throw isn't that great. So they're able to cross over for 2 runs. As you can see, the last 18 balls, there are plenty of dot balls. That is not something the Greens want at this stage. Having the 10 wickets in hand, they've got to be efficient, effective. One more over of power play left after this one. As you just saw the work done by the outfielder Samir. When you have conditions like this, very often the ball will just skid through. So you have to get everything behind. It comes quicker than you think when you're there at protecting the boundary. Ramanayaka looking to finish the over. Mistime this one. Yep, he's gone. That will be the end of Lahiru Dara. Wasn't himself, didn't find his timing. Himesh Ramanayaka continues to pick up wickets. That's his 7th in the competition. Greens losing their first wicket at the score of 21. Lahiru Dara is gone for 7. He never looked comfortable. That almost was a shot in frustration, really. Nowhere to be able to play that shot, that line. He has to perish. 7 of 11, Lahiru Dara. The Greens at the end of 4 overs are 21 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Lahiru Dara gets out and brings in Pathum Nisanka, one of the highest run scorers in this team. He's in the top 5 in this tournament, actually. Always had a good reputation, one of the highest run scorers in the domestic tournaments as well for consecutive years. Even in T20s, he's not done so badly. That average of 29.34 in a T20 shows that he contributes. That's cut and outside edge. There was no slip there. Even if there was, that was hit so hard, it raced past. And Saminda Fernando gets another boundary. Yeah, this is what he called educated edge. Looking to play late. The edge brought him the best result. 3 fielders behind the crease on the offside, all are at the edge of the circle, and there's one on the drive at cover. Long off. Mid on, square leg, short fine leg. That's a funny shot. He was way too late on that one, Samir. If you want to try and play that reverse sweep, you need to get into a position pretty early. Prabhat Jayasuri is firing it in. He's not going to fly it. Making room again. They are able to get a single. Chandimal clearly not happy with his fielder's efforts there. Straight to point, but they're yet able to cross over for a single. Very close to cut there. What I've noticed from Saminda Fernando is that he's realised that you can't hit downtown on this pitch. He tried that a couple of times against the fast bowlers in the first couple of overs. Didn't work out for him. So now you're seeing him trying those paddle sweeps and the deft touches and the sweeps and the reverse sweeps. This time it's straighter. Pathum Nisanka gets off the mark. Avishka Fernando down at long off. He's been doing some really good fielding for the Reds. Usually fields at point and cover. This time I think Chandimal wants him to be in a good catching position. Yeah, like you mentioned, Avishka Fernando is one of the better fielders no matter where he plays. It's one of those fielders can field at any position. Gets across. It's good contact, but straight to that deep mid-wicket fielder. Nipun Dhananjaya wasn't he? Doing the work there. I think Chandimal will be happy with this performance. 28 with 1 ball to go in the first power play. And his bowlers have bowled where he has asked them to. You see the last 2 balls, one was down at long off and the other one was down at deep mid-wicket. Both of the fielders in the deep. So, no damage done. A successful power play, I would say, for the Reds. The Greens are at 28 for 1. පේමන්ට් එක ටක් දාලා කරලා මහ
මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. පන්දුවර 5ක් අවසන්. මේ තරගයේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ඒ සමගදීම වෙන පන්දුවර 15ක තරගයක් හැටියට වර්ෂාවෙන් බාධා වූ නිසා තරගය ආරම්භ කෙරෙන්නේ. පන්දුවර 5යි ලකුණු 28යි එක් අඩුල. කෙසේ වෙතත් පැවති තත්ත්වයක් එක්ක අද සන්ධ්‍යාවේදී ඇද වැටුණු වර්ෂාවත් එක්ක මේ තරම් හොඳින් මේ තරගයේ පවත්වන්නට හැකියාව ලැබීමම ඉතාමත්ම සතුටට පත්විය හැකි කාරණාවක්. හාත්පස ඝන කළුවර එය කපාගෙන මතුවන ක්‍රීඩාවේ දීප්තිය. Dialog-SLC League ක්‍රිකට් තරගය. ඒ කඩුලක් මෙද වැටි අවසන් ග්‍රීන් කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුව පහර දෙන්නේ. මේ 6 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සන්තුෂ් කැඳවා තිබෙන්නේ. සන්තුෂ් ගුණතිලක කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය නියෝජනයක්. ඔව් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රථම තරගය මේ තරගාවලියේ පවර් ප්ලේ පන්දුවර 5යි මේ තරගයේ තිබෙන්නේ. මොකද මේ පන්දුවර 15ක තරගයක් නිසා දිනේෂ්. ඒ නිසා එක් පන්දුවන්නේකට උපරිම වශයෙන් පන්දුවර 3ක් පමණයි. ගුණතිලක වේගය අඩාල කළ පන්දු ඉතාමත්ම හොඳින් මැනවින් සමින්දුව පසු කර යනවා. සමින්ද ප්‍රනාන්දු මෙහිදී අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ග්‍රීන්ස් පිතිකරුවන් ඕමනාට වඩා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ දිනේෂ්. ලහිරු උදාරමේ තරගමාලාවෙම කරගත්තේ ඒ අකරතැබ්බේම තමයි. හිමේෂ් රාමනායක කඩුලාබින් අතර තවදුරටත් ඉදිරියට කැඳවාගෙන යනවා පෙර තැබියාමත් එක්ක. පිටින් දෙසින් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. යාර්තියේ සීමාවට වඩා සැහැණ ඉදිරියෙන් රැඳී සිටියේ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යද්දී යනවා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. මෙහිදී දෙවිදියක් තිබෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නාගේ වේගය සලකා බැලීමෙන් පන්දු රකින්නන් යොදවන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ. මොකද ඒ පන්දු රකින්න උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම ස්ථානයක තමයි යොදවා දෙන්නේ. දැන් ඔහුව යාර්තියේ සීමා කිට්ටුවට ගෙනියනවා. එවරත් අඩාල කළ වේගය ඉතාමත්ම හොඳයි. හොඳ පාලනයක්, හොඳ රිද්මයක්, නිසි පතිතයක් සහ ඉස්සෙල්ලා අර කියෝ කාරණාව යාර්තියේ සීමාවේ යම්කිසි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුව මදක් ඉදිරියට කැඳවන්නේ එය ආවරණය පිටිකරුවට ලං වෙන්න ඔහුට ආවරණය කළ හැකි කෝණය විශාලයි. ඒ පුළුල් ආවරණයක් වෙනුවෙනුත් සමහරවිට ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරියට කැඳවනවා. අමතර පීඩනයක් වෙනුවෙන් කැඳවනවා. මේ පන්දු යවන්නාගේ වේගයත් එක්ක සහ පිටිකරුවාගේ පහරවල් වල ස්වභාවයත් එක්ක. පිටින් දෙසට මදක් ගමන් කරමින් ලොෆ්ට් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහර. ආසේල ගුණරත්න පන්දුවක් ඉන්නේ. එක ලකුණක් පමණක්. ඒ ලකුණ සමින්ද ප්‍රනාන්දුගේ නම ඉදිරියේ. ඇතුම් නිස්සංක මේ තරඟාවලියේ යම් තාක් දුරට ලකුණු ලබාගත් පිටිකරුවෙක් බලමු ඔහු කෙසේද සන්තුෂ් ගුණතිලකට එරෙහිව මුහුණ දෙන්නේ. ප්‍රථම වතාවට තමයි ඔහු මුහුණ දෙන්නේ සන්තුෂ් ගුණතිලකට. පැදුම් නිස්සංක තරඟ 4කදී ලකුණු 145ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගමාලාවේ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වලදී ලකුණු 76ක්, ප්‍රහාරක වේගය 134ක්. කෙටි පන්දුවර පොල් කිරීම පන්දු යනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්න පෙරාතු පන්දු යදිනවා 4 සීමාවෙන් එපිටට ලකුණු 4ක්. එය පැතුම් නිස්සංකගේ නම ඉදිරියේ නිමව දකින්නේ තරගයේ 6 වන පන්දුවාරය 35යි එක් අඩුලකට ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. පන්දුවර 6යි ලකුණු 35යි ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. මේ තරගමාලාවේ හැම තරගයකදීම රෙඩ්ස් කණ්ඩායම දෙවනුවට පන්දුවර පහර දී තිබෙනවා. මූලික අධීරයේදී ඔවුන්ට සාර්ථකව හඹාගෙන යන්නට බැරි වුණා. මුල් තරග දෙකම පරාජයට පත් වුණා. තරගමාලාවෙන් කලින්ම ඉවත් වෙයි කියා බලාපොරොත්තු තබා තිබුණු කණ්ඩායමක්. නමුත් දැන් අවසන් මහ තරගයට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා ග්‍රේස් සමගින් තරග වදිනවා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් ඒ ප්‍රශ්නය සහ මුලින්ම ඉවරයි. සීකුගේ ප්‍රසන්න කැඳවා තිබෙනවා.
පන්දුවීම සඳහා තරගමාලාවේ අඩුම ඉකොනොමික් රේට් එකක් නැත්නම් අඩුවෙන්ම පන්දුවට පහර දී තිබෙන වේගය ඔහුට එරෙහිව පන්දු වාරයකට 4.87ක්. හා. කඩුළු 6ක් තරග 4කදී. නව යෞවනයෙක් මෙන් දැන් ඔහු පන්දු යවනවා. වයස අවුරුදු 36ක්. තරග 168ක්. සීකු. පන්දුව මේ ටිකට් කලාපයට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් සූදානම්. වේගයෙන් දෙවන ලකුණ කරා දී වෙනවා. පන්දු රකින්නට තරමක් අපහසුයි. තාමත් යම් තෙතමනයක් මේ තනති මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිරි වී තිබෙනවා. ඉන්නේ මේ කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුද කියන ප්‍රශ්නය මේ අවස්ථාවේදී ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට තිබෙනවා. පන්දුවර 15යි. ඒ නිසා පිටිකරුවන්ට බොහෝ දේ කළ හැකියි. මෙඩිකට් කලාපයේ දෙසින් එවරත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පැතුම් නිසංක මනරම් ස්ථානගත කිරීමක්. ඒ තාක්ෂණයේ සැහැණ හොඳින් තිබුණු පහර පසුපස පාදයට යමින් තමන්ගේ ශරීර බර ඉදිරිපත පාදයේ සිට පසුපස පාදයට ලබා දෙමින් වෙන බලන්න. ඊඩකඩ සකසාගෙන දැකුම් කළු පහරක්. මනරම් පහරක්. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම අගය කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු දැන සිටියා මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා කොතනද ඉන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් බැක් ෆුට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර තිබෙන ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසට ඔහු ඒ සකසාගෙන ඉඩකඩ හදාගෙන ශරීරයේ හැඩ ගන්වාගෙන ස්ථානගත කළා. කල්ැතුවම ඔහු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි පහරක්. පිටිකරුවෙකුගේ දක්ෂතාවය විය යුත්තේ මෙයයි. තමන්ට රිසි තැනට අවශ්‍ය වූ මොහොතට පහරක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව ඔහු සතුව තිබිය යුතුයි. අන්න හරි අන්න ගාන හරි. ඒ වගේම දිනේෂ් මේ 2020 තරඟ රටාව පැමිණීමත් සමග මේ පිටිකරුවන්ගේ මේ ඉංග ප්‍රදේශයේ චලනය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ පහරවල් එල්ල කිරීම. පැහැදිලිව. මට මතකයි කලක් සචින් තෙන්ඩුල්කර්ට පොල් පහර එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ කොඳුනාර්ථය ආශ්‍රිතව යම් ප්‍රශ්නයක් පැමිණියා. අයියෝ! සලින්ද විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ ඔහු පිටින් දෙසට ගමන් කරමින් ඊට පස්සේ ඔහුට සිද්ධ වුණා සචින්ට මේ ඒ පහර වෙනුවෙන් එක්ක ඔහුගේ හැඩය වෙනස් කරගන්න නැත්නම් ශරීරය වෙනස් කරගන්න. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු එන්නේ. රැක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ඔව්. පන්දුවර අවසන්. පන්දුවර 7යි. ලකුණු 44යි. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පන්දුවර 7යි ලකුණු 44යි. සමිඳ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 23 පන්දු පැමිණෙන විට පිළිකරුවාට යම් ප්‍රමාදයකින් පසු. මොකද ක්‍රීඩාංගණයේ හැමතැනම තාමත් තෙතවර්ධ ස්වභාවයක් තිබෙනවා. පන්දු පෙඟී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඝන ස්වභාවය මතක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. ඔබච්චයිසු. අයියෝ! පන්දුවර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ වෙනකොට. ලකුණු 9 ලබා දී වෙන මේ පන්දුව ඉතාමත් වේගයෙන් එල්ල කර පන්දුවක් දිනේෂ්. ප්‍රභාත් ජයසූරියත් මේ තරගමාලාවේ තමත්ම හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයෙක්. එක ලකුණක් පහසු වෙන්න සමින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුගේ නම ඉදිරියේ මේ ඔහුගේ 24 වන ලකුණ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ මේ තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 24 වනදා රාත්‍රී 4ට තමයි තිරණාත්මක අවසන් මහා තරගය. ඒ සඳහා ග්‍රේස් කණ්ඩායම කල්යතුම තමන්ගේ අසුන වෙන්කොටගෙන අවසන්. දැන් ප්‍රශ්නය එතනට නිල් පැහැයද රතු පැහැයද? අනවැකියක් කියන්න පුළුවන්ද කොසලට? අයියෝ! වේගය වැඩි කළ පන්දුවක්. ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් දිනේෂ්. ඉතින් මම කැමති නෑ අනාවැක බලන්න. විස්තර විචාරකයෙක් ඊට වඩා හොඳයි තමන් විසින් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරන්නේ. මානරම් පන්දුවේ පතිතේ වෙත ගමන් මඟ පිටින් දෙසින් ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 4ක්. වේගීය තාක්ෂණය කල්යල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම හැම එකක්ම එතන. එයාට මෙහි වැදගත් වන්නේ පැතුම් නිසංක ඔහුගේ පෙර පාදය පතිත කරන ස්ථානය ඉන්සයිඩ් අවුට් ආකාරයට තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. ඉඩ හදා ගන්නවා ඔහු.
ඉඩ හදාගන්න මේ බොහෝ පිතිකරුවන් මේ ගන්න උපක්‍රමයක් තමයි මේ ඉන්සයිඩ් අවුට් පහළ විශේෂයෙන් 20 තරඟවලදී. ප්‍රබාත් ජයසූරිය තඟ කැවීම පසක තබා තරමක වේගයෙන් පන්දියම පිළිබඳව උත්සාහ කරනවා. පන්දි තෙතමන නිසා සමහර විට ලෙස යමක් ඔහු බලාපොරොත්තු වන විය හැකි. ඉපිලුමාඩුයි පහතින් කිරීම එක ලකුණක්. අසෙල ගුණරත්න වේගයෙන් පන්දුව වෙත. හොඳ පන්දු රැකීමක් එක ලකුණක්. පන්දු වාරය අවසන් ඒ 8 වෙන්න 50යි ලකුණු පුවරුවට. ලකුණු 50යි පන්දුර 8ක් නිමාවේදී චන්දිමාල් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා ආශාන් ප්‍රියංජන් ක්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දෙනවා. සීකු අද ගූග්ලි පන්දුවක් නමුත් හොඳින් රැකගත්තේ නැහැ වර. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් පිටකවුවා. කෙසේ වෙතත් කෝසල මොකක්ද කියන එක කියන්නේ. ඒ පන්දු රකින්නට තමයි වේගෙන් ආවේ වගේම ධාරයි. ඔහු ළඟ බවුන්ස් වීමක් සිදු. ඒ තමයි ඒක පාර රැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. වර හොඳ උත්සාහයක් පන්දු යනවා කෙලිම හතරේ සීමාව දෙසට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ දෙසින් තවත් ලකුණු 4ක් ශමින්ද ප්‍රනාහන්දු දැන් ක්‍රියාත්මකයි අද සීකුට එරෙහිව යම් ප්‍රබල තර්ජනයක්. කෙටි පන්දුවක් හොඳ වෙලා තිබුණා ඔහුට පන්දු එන ගමන් මගට ඔහුගේ ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් නැවතත් සහ පන්දුව තනතිල්ලේ දිගේ තනකොළ මත වැදී ලෙස්සා වේගයෙන් ගමන් කරන ආකාරයක් දකින්න තිබුණා. ඒ වගේම දඟ පන්දය වන්නට මේ මොහොතේ තරම් පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. හැම නිතරම පන්දු වෙන්නේ තෙතබරිත වූ පන්දුවක්. විශේෂයෙන් පාදඟ පන්දය වන්නේ නැහැ. ස්වීපකව කලාපේ එක ලකුණක්. පහරවල් වල හොඳ වේගයක් හොඳ රිද්මයක් දකින්න පුළුවන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මේ කියන්නේ ඔවුන් දැන් පන්දු දකිමින් ඉන්නවා. පන්දුව හුරුයි. ඔවුන් පන්දුවට අනුගතයි. සීකුගේ දෙවන පන්දු වාරය. තාමත් පන්දු 9යි. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරඟමාලාවේදී ඔහුට එරෙහිව පන්දු වාරයකට ලකුණු 4.8යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වර රිවර්ස් ස්වීප් පහර ඉහළින් ඉන්නේ පන්දු යදී එන්නේ වරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට එවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ පැතුම් නිසංක. පන්දුව පැමිණෙන්න පෙර ඔහු හිතාගෙන හිටියේ මේක තමයි මං ගහන පහර කියලා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් වලට කොහොමද පන්දු එනතුරු බලා සිට තමන්ගේ ඇඟේ හැඩය වෙනස් කරගෙන ඒ තරම් විශාල දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මෙහිදී වැදගත් වෙන දේ නැවත මම පැවසුවා අර මේ බේස්බෝල් ක්‍රීඩකයන් අර ඇඟ චලනය කරනවා වගේ ඒ හැකියාව විශේෂයෙන්ම 20 ක්‍රීඩා කරද්දී පිටිකරුවෙක් තුල තිබිය යුතු ලක්ෂණයක්. ස්මාර්ට් ක්‍රිකට්. ඉවරයිලීම ඒකඟයි විනිසුරු දෙකක් නෑ. එය කෙලින්ම යන පන්දුවේ ගමන් මග හරහා යන්නට උත්සාහ කළා. ගමන් මග වරදිනවා. ආපසු හැරෙනවා පැතුම් නිසංක. හොඳ ඉනිමක් පන්දු 13කකදී. නමුත් ලකුණු 22කින් එය නිමා කරන්න සිදු වෙනවා. සීකුට තවත් කඩුල්ලක් ඉන් කර දෙමින් හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දුවීමක්. පෙරවාරයේදී තමන්ට එරෙහිව අසම්මතයේ පහරකට ගියා. ඔහු සම්මත දඟකෑමට එපිටින් වෙනත් දඟකෑමක් හොයාගත්තා. ඒ පැතුම් නිසංකගේ කඩුල්ල තමන්ගේ කඩුළු දඩේවට 22ක් ලබා සිටීදී පැතුම් පිටියේ නිවතට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. ලකුණු 60යි කඩුළු 2යි නවවන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මහල උඩවත්ත තමයි නව පිචිකරු ඉතාමත්ම පළපිරුදු වූ ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන්ම ලීග් තරඟවල ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැදෙන ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වල හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 103යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 121යි ලකුණු 2579ක්.
සෑහෙන අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. කලක් තිස්සේම දේශීය තරඟවීම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. මේ තරඟමාලාවේ මුල් තරඟ කිහිපයේදී ඔහු හිතුව රිද්මයට පැමිණෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපයේ සිට දිවෙනවා පන්දුව රැකගත්තා. සමබරතාවයේ ගිලිහි යන මොහොතේදී ඒ තවදුරටත් සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. පන්දුව ආතින් ගිලිහි යනවත් සමගම තවදුරටත් කඩුවේ රැඳී සිටින්නට මහේල උඩවත්තට ඉඩ කඩ. 15 අවසන් ලකුණු 62යි. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටියේ. නමුත් මහේල උඩවත් පැමිණි ප්‍රථම පන්දුවටම ගහව පහර ගැන නම් සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ දිනේෂ්. පැහැදිලිව. නව පන්දු යවන අකිල ධනංජය කැඳවන්නේ වෙන්න පෙර පන්දු. එවැනිම පන්දුවකට කලින් පිටිකරුවා දැවී ගියේ. එවැනි විටක මේ නරක පන්දුවක් නෙවෙයි දැඩි පහරක් කියලා කරන තරම් මොසද පන්දු රැක් ගන්නවා. ශරීර සමබරතාවයේ ගිලිහි යන තැනදී තමයි පන්දුව අතින් ගිලිහි යන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් ඒ සමින්ද ප්‍රනාන්දුට. අකිල ධනංජය 10වන ඕවර ක්‍රියාත්මක වන වෙලාවේදී ලකුණු 63යි කඩලු දෙකකට ලකුණු 110ක් නැත්නම් 115ක් වෙනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යෙන් ලබාගත යුතු තරගයකදී මේ අකිල ධනංජයගේ පන්දුවයි මේ හොඳම කඩලු 4ක් ලකුණු 14. මේ තරගමාලාවේ බොහෝ කණ්ඩායම් දෙස දිහා බැලුවම කෝසල නවක ක්‍රීඩකින් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් නොමැති වයස අවුරුදු 20 ගණන් වල පසුව නව යෞවනයින් සෑහෙන පිරිසක් අප දක්වා මැද ඉන්න කෙලින් ලබාගෙන පාදයට ඉදිරියෙන් පන්දුව පිළිගෙන යොමු කළේ මිඩ්විකට් කලාපයට. නමුත් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් සහිත. දිනේෂ් චන්දිමා සීකුගේ ප්‍රසන්න චාමික කරුණාරත්න අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අසේල ගුණරත්න අකිල ධනංජය ඕෂධ ප්‍රනාන්දු 7 දෙනෙක්. බෝල් බඩි බෝල්. එකයි. අසේලා. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. සාර්ථක කඩුළු අතර දිව යනවා. හොඳින් කඩුළු අතර දිව ගියා ඉවර. ඒ ලකුණු දෙක සමින්ද ප්‍රනාන්දු. හොඳින් අධ්‍යයනය කරනවා කවුද පන්දු රකීමෙන් සිටින අවධාන අසේල ගුණරත්න තරම් වේගයෙන් පන්දුර පැමිණෙන පන්දු රකින්නෙක් නෙමෙයි තමයි දැවියාම පැතුම නිසා ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ ලෙග් ස්වීප් පන්දුවක පිට එන ආකාරය බලන්න දිනේෂ්. ඔහු පිට එන්නේ අවුට්සයිඩ් ද ඕස්ටම්ප් හිසිට. සමින්ද හැම නිතරම පිටේන දෙසට ගමන් කරමින් පන්දු පිළිගන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටේනට යන්නේ තවදුරටත් පිටේ ඉන්නේ පහරකට නෙවෙයි. ඒ ගිහින් ඉඩකඩ ලබාගෙන පායින්න දෙසින්. නමුත් පායින්නේ පන්දු රකින්නම් තිදෙනෙක් ඔහුට එරෙහිව 4 සීමාව අපියස. තමත් 6.93යි දල වේගය. මේ පන්දු දෙකෙන් පසුව තවත් පන්දු 30ක් පමණ ඉතිරි. පහතින් ඇදියන ස්වභාවයේ සෑහෙන වැඩි. පන්දුවේ ඝන බව මදක් කිලිහි ගොස් තිබෙන නිසා පන්දුව වැටුණායින් පස්සේ තදින් ඝට්ටණය වන්නේ නැහැ තම තියුනේ. සෑහෙන පහතින් ඇදියන ආකාරයක් දකින්න. ස්කිඩ් වීමක් අපිට පෙන්වන්න කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේ දඟපන්දය වන්න අද වෙනදාට වඩා තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ පිළිමාඩුවේ ලෝ වීමක් තිබෙනවා. වේගෙන් යනවා. ඒක පිටිකරුවන්ට තරම් හිත කරු නෙවෙයි. 10 වන පන්දු හරි අවසන්. ලකුණු 68යි කඩලු 2යි ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Last 5 overs for SLC Greens. This will be the last 5 overs with the bat too for them in this competition. Asela Gunaratna has been asked to bowl the 11th over by Captain Chandimal. Mahel Udavatta started off his first class career in 2005. I have a person who started his first class career in 2004 with me, Favis.
nearly 20 dot balls by SLC Greens in the first 10 overs. Not the ideal start from them, considering that this is a 15-over match. But definitely Greens have been struggling the entire tournament, should say, and continue to do so. As well as Reds have bowled decently well, not letting the Greens away with easy runs. The fielding has been quite decent, and Captain Chandimal not letting the Greens batsmen settle down with having just a couple of bowlers bowling at the time. Giving us full toss this time and missed time completely. This time Shaminder Fernando trying to hit it too hard. It's cardinal error. It's important, though you want to have a big shot, to keep the shape and go through the flow. But that time just managed to get the outside edge. SLC Reds have plenty of bowling options for their last 4 overs after this over. Himesh Ramanayaka can bowl another 1 over. Shamika will definitely bowl another 2 overs. Mahela Davatta this time timed it well, straight to that fielder at long on. Avishka Fernando there. Mahela Davatta, a veteran in domestic cricket in Sri Lanka. I've represented Sri Lanka since 2008. He's a very good friend of yours. Good to see a colleague still playing, but you're in the commentary box. Nicely played by Shaminder Fernando towards square leg for a single. It's always important when to go, Damit, rather than being asked to go. It's always important to know when to hang up the boots. Exactly what I did. The heart said no, the body said yes. Then you got to listen to the body. Of course, Faris Asila Gururatna, another experienced campaigner, trying to make his way back into the national team. Good neat work there by Dinesh Chandimal. Just 6 fours and a single 6 runs for SLC Greens in this innings. Completely struggling here. Down the leg side, misses everything. Good work there by Prabhat Jayasuriya. Umpire signals it wide. 4 wides. Much needed runs for SLC Greens. They're clearly targeting that leg stump, isn't it, Farvis? You have 3 fielders on the leg side for Mahela Davatta, not giving him any room whatsoever. It's about not letting the hands free, cramping him up. You all know Mahela Davatta gets it going, if someone very hard to keep him quiet. So I think the Reds have done the homework pretty well and attacking his foot. End of the 11th, Greens 77 for 2. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Shaminder Fernando, 36 of 35 deliveries, 11 dots in his innings so far, 2 fours and a 6. We need to make a move on now. Last 4 overs remaining for SLC Greens. This is their last game. We need to put up a decent score on the board. Farvis, 4 overs remaining, 77 for 2. Akil Dhananjay coming back to bowl the 12th over. What sort of a score do you think the Greens would be aiming now? Nicely played, straight down the ground. Asila Gururatna not picking up as soon as the ball was hit.
hence couldn't come to that catch. I reckon something close to 120 is a minimum, considering all the factors. The wet ball, the dew, beg your pardon, not the dew, the wet outfield. The wet ball is not easy spinners to grip it. So I reckon close to 120 is something that the Greens will be targeting, as well as the important question is who's going to bowl the death overs. Shami Karunaratne, not renowned for his Yorkers, more of a hard length and slower deliveries. And the problem is with the wet ball, gripping it and delivering a slow ball is going to be tough work. So that's where the hard work comes in for the Reds. SLC Reds will be quite happy with singles, but not good work there from Asela Gunaratne. There's only one run on offer, but some sloppy fielding by Gunaratne. Mahela Udavath still not been able to find the boundary yet. He has faced 8 deliveries. Mind you, the fans must be wondering why Mahela Udavath is still playing. He has been amongst the runs in the domestic circuit, still playing for Moa Sports Club. He was one of the top run scorers in the domestic T20 competition, the inter-club tournament. But Akila Dhananjaya now cramping him for room. Cardinal, is that the end of Saminda Fernando? Yes. What's going on here? This is very poor cricket from SLC Greens. Scrappy to say the least. Not good cricket at all by the Greens. Clearly Akila Dhananjaya attacking the Mahela of this leg stump, not giving in any width. And there you go, huge misunderstanding between Shaminda Fernando and Mahela Udavath. And paying the price finally, Shaminda Fernando. It's been the fate of the Greys, beg your pardon, the Greens. Shaminda Fernando gone for 37, Greens 80 for 3. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Here's a man who can find the ropes easily. Samoa Shan, former Sri Lankan under-19 player, plays for Sri Lanka A2 and represents SSC. But this is very good stuff from Akila Dhananjaya. 3 consecutive dot deliveries. Induced a run out to Mahela Udavath, struggling here against Akila Dhananjaya's off spin. He's cramping him for room. This time a single. The problem is there's no plan B. We all know Mahela Udavath been attacked by the spinners to his leg side, but he hasn't got a plan. Greens 81 for 3. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ් ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න 3 overs remaining for SLC Greens. Looks like Chamika Karunaratne will bowl 2 of it. Of the rising stars for Sri Lanka cricket. He's been an influential player during that Indian series. He has a task in his hand now to somehow restrict SLC Greens to a minimum. I just have the feeling something is going to get down. 3 more overs. White to start with. It's well backed up by Samoa Shan as well. Among strikers. Then we mentioned about the wet ball. How difficult it's going to be to grip it. And below those slow deliveries, Chamika Karunaratne renowned for his variations. There you go.
This time again trying to attack Udwata's leg side and getting it wrong. So it's tough work. It's also important Shammo Shan gets it going as well. A huge prospect for Sri Lanka cricket in future. Well bowled there from Chamika. Right where you need to deliver in these final death overs. Clear misunderstanding in the previous over between Mahela Udavatta and Saminda Fernando. Saminda Fernando gifting his wicket. He just ran towards the batsman that time. Chamika Karunaratne clearly losing his line here. He is one bowler who will need to have this kind of experience for his bowling in the death, especially going forward for Sri Lankan cricket. I just feel the more he plays, he'll get better. We all know the impact he has had in a short career so far. Bringing that all-important balance vacant by Tisra Pereira's retirement. Easy couple runs to our square leg. That's another slow ball by Chamika Karunaratne. More he plays and gets exposed in these situations, the experience will come very, very handy in time to come. We all know he'll play a huge role in the upcoming South Africa series as well as the World Cup coming up. Talking about the run-outs there, clearly misunderstanding. And Saminda Fernando, cardinal error. Got to be a yes or a no, not maybe. SLC Reds have been the best bowling unit so far this tournament. In the first two games, they restricted Blues and Greys to 148 and 154 respectively. In those two games, their batters didn't do the job. But in the next two games, they restricted Greens and Blues to 143 and 146. That time, the batters did the job. Yesterday, the match was abandoned. So they are on their verge to make it to the final. Mahela Udavatta losing his bat. And that's sort of a day for the Greens as well as Mahela Udavatta. Clearly struggling to time the ball. This time another slow delivery by Chamika. Mahela trying to take the leather out of that ball. Eventually losing the grip. And just two more rows to go. I'm pretty sure Reds will be very, very happy so far how they have dished out. Impressive captaincy by the Reds keeper Dinesh Chandimal, marshalling his troops pretty well, identifying the roles of the bowlers. It's very, very good to see. Here's the batting card. Lahir Udara, 7 runs off 11 deliveries. He was the first to be dismissed. Then Saminda Fernando and Pathum Nissanka. Samoa Shan there, connecting it but straight to long off. Avishka Fernando fielding in that hot spot. It's very good to see, isn't it, Farvis? These national players fielding in those hot spots. They still have Ashan Priyanjan, Ramesh Mendis, Suminda Laksha, Nishan Jayaratne to come. Mahela Udavatta 10 of 13. They have only made 6 fours and 1 single 6 so far. Look at the names. I feel like how Sri Lanka SLC Greens have been so poor in this tournament. Teaches you one thing. Cricket is a great leveler, and in T20 cricket, momentum is very important, which Greens didn't have the entire tournament. Greens 91 for 3. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. Instead of going
for Himesh Ramanayaka to bowl the penultimate over. Captain Chandimal has asked Asela Gunaratne. Samwashan. Just the single there. This is very disappointing stuff from SLC Greens. They haven't been able to up that ante. They haven't been able to push that score beyond 110, 120. And also a brave move by Dinesh Chandimal, bringing in Asela Gunaratne in the penultimate over. Just felt that's a right call as well. Ball stopping slow because we all know that. This time good length, superb bowling by Asela Gunaratne. The other choice what Dinesh Chandimal had was to go to his lanky fast bowler Himesh Ramanayaka. I just feel tactically got it right, spot on. I mean, there are 4 more deliveries to go, anything can happen. But I clearly understand why Asela Gunaratne has been given this responsibility of straight away coming to the penultimate over and into the firing line with his experience. We all know how Asela Gunaratne have done. There you go, another slow ball. This time Shamoshan trying to go mid-wicket. Coming for the second run as well. Maldoatta, veteran can be, but very, very quick between wickets. Samwashan not getting used to the pace of the pitch here. SLC Reds doing a wonderful job with the ball. They won't be upset with giving away singles and twos here. Last 18 deliveries, not a single boundary for this. Mind you, this is a 15 over game because of the wet outfield. Another misfield. Mahela Udavatta, as you clearly said, Farvis, very quick between the wickets. But they need to find the boundaries here. Yes, the projected score, Farvis, what do you reckon? Can they get 210, 115? Definitely possible. It all depends on how charming Karunaratne with Disha will find out this time. Straight away going to Sekuge Prasanna. Easily taken. The experienced Sekuge Prasanna. Slower ball again by Asela Gunaratne. This time Samwashan only managing to get the bottom of the bat. No timing at all. Been struggling the entire stay. Samwashan, the wicket has been slow, but also the greens have been quite sloppy, got to be said. But in the end, the Reds picks up the all-important Samwashan. There you go, the replay there, another slow delivery. And experienced Sekuge Prasanna, never easy under lights, mind you. And made it look so easy. Sekuge Prasanna. Samwashan gone for 10. Greens losing their 4th for 97. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Ishan Jayaratne, the new batsman, he won't have the strike. Mahela Udavatta will keep the strike for the final over. 14 overs completed. SLC Greens 98 for 4. ඒ බලලා මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Chamika Karunaratne will bowl the final over of this SLC Greens innings. Yes, 5 fielders saving the boundary, all in front of the wicket. Good shot delivery. It took Mahela Udavatta by surprise. Yeah, it's a good option taken by Chamika Karunaratne. We all know how difficult Chamika on the bounce is. Bends his back
This is Ishan Jayaratne, experienced Ishan Jayaratne, I should say. Brilliant strike rate. Wonder why he was coming so late. The amount of batsmen been struggling for the Greens. This time another slow down the leg side. It's been a struggle to Maruduwatta. This is cardinal error. Comedy of errors, I should say. That's a 4. I just have no words to say. It's a wide ball, overthrow, 4 runs, so 5 runs, miss on out, and that's the difference between being smart. Exactly what the bowler should be thinking at the moment, not to give away freebie runs, especially in a game like this. It's a virtual semi-final for the Reds. These runs can be very, very handy in the end. 6 runs. First the wide, then the single, then the 4 runs. Altogether 6 runs will be added to the SLC Greens. That's the end of Mahaludawatta. Dinesh Chandimal, he finds the timber that time. No momentum whatsoever in this SLC Greens innings, especially by Mahaludawatta. No boundaries at all. They're trying to eke out anything that comes their way. It's not going to be easy for SLC Greens to defend this. Mahaludawatta 12 of 17. SLC Greens 104 for 5. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Ramesh Mendis, the new batsman. Another very capable player, good all-round cricketer. Played 44 games, best of 72. Haven't had much game time with the bat or with the ball this tournament, Ramesh Mendis. Still a game he'll want to make a difference. Immediately makes contact. Just think that bounced in front of that rope. Umpire Sanghajasuri will have a look at it. He signals 6. Much injected 6 for the Greens straight away. Ramesh Mendis timing it very nicely, and Jamie Karunaratne this time getting hammered down the square leg boundary. It's important the Greens show the intent, though it's a dead rubber for them. It's always important to finish off on a high. This is a run out of Mahaludawatta. Dinesh Chandimal having the presence of mind, throw at the stumps and get rid of Mahela. This time Chamika Karunaratne makes no mistake there. Run out. Your best angle, please. Umpire Deepal Gunawardena will check the run out here. Out by a mile. Yeah, okay. Please, my decision is out. Decision. Please focus the TV lights. To Mr. Deepal Gunawardena. Third umpire. Good stuff by the Reds. Another run out. Greens losing their one of the all-rounders, Ramesh Mendis. Greens 110 for 6. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Ishan Jayaratne will have the strike. Ashan Priyanjana joins him. Another slow ball from Chamika Karunaratne.
They don't want any more runouts, do they? Champion, the captain. He also had a forgettable tournament, I should say. Farvis haven't had much success with the bat. Has a very good career. One of the reasons why they haven't been able to win any of the games is because of their middle order woes. Another slow delivery by Chamik Karunaratne. Covers through to cover point for a single for Captain Ashan Priyanjan. Yes, hasn't hit the normal heights and the standards what generally Ashan Priyanjan carries himself. But all in all, it's a long season ahead. Fortunately, the domestic season will be postponed for a little while, and I'm sure Ashan Priyanjan will come good. This is cardinal error, comedy of errors, I should say. He'll go for the second one. I don't think they'll be succeeded. 3 run-outs in the final over. Chandimal had a part to play in all 3 of it. Just a single in that final ball. Courtesy that 4 runs given away by Chamika Karunaratne, 4 overthrows. They have reached 114. Good throw by Nipun Dhananjaya. Ishan Jayaratne, the fourth run out, I should say, in the innings. Greens 114 for 7 of their 15 overs. An innings which went nowhere, is it, Farvis? Yeah, clearly struggled. The Greens 114 for 7 below par score, and it all depends how well it would start up in the power play. We all mentioned it's a dead rubber for the Greens, but it's always important to finish off a tournament on a high. But unfortunately, Greens have been the same situation the entire tournament. Beautiful Pallekelle Stadium from our drone shot. It's going to be an interesting chase. Remember, Red wins it, going to get to the finals to play Grace on the 24th, to Tuesday. All in all, I think Reds will be pretty happy at the break. As you all know, the game started at 8:30 PM local time. We had a heavy shower in the evening. Because of that, the game was delayed, but that was Saminda Fernando. He's only 6 off Himesh Ramanayaka. That was Lairu Udara mistiming. Became Ramanayaka's 7th wicket in the tournament. Saminda Fernando there, coming in place of injured Kamindu Mendis. Pathum Nissanka too played a few beautiful strokes. He made 22. That would have been the best shot of the innings. Saminda Fernando made 37 of 36. That was Pathum Nissanka premeditating and reverse sweeping Siku Prasannan, but the conventional sweep got the better of him. That was Prasanna's 7th wicket in the tournament. Mahela clearly struggled with the bat. That was the first run out of 4. Clear miscommunication. Samu Ashan there finding Siku gave Prasanna. This was the last over. The last over had 3 run outs. First was Mahela Chamika Karunaratne went for some runs in the final over, courtesy of all these wides. That was Ramesh Mendis. Ramesh Mendis was clearly not willing to give away the strike. That was before he was run out. This was the last ball. Ishan Jayaratne trying to
sneak in another run. SLC Greens ending 114 for 7 off 15 overs. Their main run scorer Kamindu Mendes still injured. Nevertheless, Saminda Fernando made 37, Pathum Nissanka 22, Mahel Udavath made 12 off 17, Samoa Shan 10. 4 run-outs for SLC Greens. Bowling for the Reds, Captain Dinesh Chandimal led them pretty well. Chamik Karunaratne started off the proceedings. It's been 4 run-outs, hence not much wicket taken by the bowlers Himesh Ramanayaka, Sivka Prasanna and Asela Karunaratne, the wicket takers. 15 extras, 9 wides, 2 leg byes and 6 no balls was down the ground. 114 for 7. That's the end of the first innings. So SLC Reds, they need 115 runs in 15 overs to book a place in the final. So stay tuned to the Papare.com Dialog Television channel number 20 and ලකුණු 114ක් පන්දුවර 15ක් නිමාවේදී අතිරේක ලකුණු 16ක්ද සහිතව මේ ලකුණු 114 නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ අතිරේක ලකුණු 16 නොවන්නට ලකුණු 98ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් වර්ෂාවෙන් පසු තරමක පන්දුවර පහර දීමේ දක්නට තිබුණු ආකාරයට අනුව පන්දුව පහතින් නැදීම සහ සමහරවිට දඟපන්දේවන්නන්ගේ පන්දුව හිතනට වඩා වේගයෙන් පැමිණීම පිටිකරුවන්ට යම් බාධාවක් එල්ල කළාද? ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය විසඳයි බොහෝ විට රෙඩ්ස් කණ්ඩායම පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන විට. රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට අවසන් මහ තරගයේ 24 වෙනිදා ග්‍රේස් කණ්ඩායම මුහුණ දීමට තිබෙනවා නම් දිනේෂ් ඒ වගේම ඔබ පැවසූ දෙයට අපිට හරි පිළිතුර ලැබෙයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම පිටිහරබේ යෙදෙන අවස්ථාවේදී. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ඕනාට වඩා ජවය යොදවමින් පහරවල් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරපු අවස්ථා වැඩි මේ එක ලකුණ නැත්නම් ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමට ගත් උත්සාහයට වඩා. පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ ඔවුන් හැමනිතරම දෙවන්ත පහරවල් කෙරෙහි විශ්වාසය තබාගෙන සිටියා. නමුත් දක්නට තිබුණු ආකාරයේ ඒ තරම් පහසු කාරණාවක් නොවේ. පිටතට පන්දුව ගලායම සම්බන්ධයෙන් රිද්මය සම්බන්ධයෙන් යම් ඛණ්ඩනයක් යම් වෙනසක් සිදුණා. කොහොම වුණත් ආශාන් ප්‍රියංජන් ප්‍රමුඛ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේ එකදු හෝ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන්නට අසමත්. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි ඒ වර්ෂාව නිසා තරගය අත්හැර දැමූ තරගය. විශේෂයෙන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේදී ප්‍රථම තරගයේදී ඔවුන් මුණ ගැසුණා ග්‍රේස් කණ්ඩායම. තරගයේ පරාජයට පත් වුණා එකම
එක ලකුණකින් තියුණු තරගයක් වශයෙන් තරගයේ නිමව දුටු 167ක් හබා ගොස් 166කින් එක ලකුණක් පසුපසින් සිටින අනතුරුව ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම ප්‍රබල ලකුණු පුරවක් වාර්තා කළා බ්ලූස් කණ්ඩායමට එරෙහිව 180ක් නමුත් එය පවා ආරක්ෂා කරගන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනතුරුව තරගයේ රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සමගින් ලකුණු 143ක් පමණ ලබාගත්තේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම ඒ පහසුවෙන් හඹා ගියා. රෙඩ්ස් ක්‍රීඩකින් ග්‍රේ කණ්ඩායම නැවත වතාවක් මුණ ගැහුණා. ඒ දක්වත්තු විස්කරණය කිරීම වලට අනුව ඔවුන් ලකුණු 4කින් තරගයේ පරාජයට පත් වුණා. පස්වන තරගයේ අත්හැර දැමුවා වර්ෂාව නිසා. දැන් අද තීරණාත්මක තරගයක් ඔවුන් මේ තරගමාලාවෙන් සමුගන්නා විට ගෞරවාන්විත සමුගැනීමක් නිර්මාණය කර ගැනීම සහ අවසන් මහ තරගයට රෙඩ්ස් කණ්ඩායම දැඩි බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටිනවා. ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් එය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද ලකුණු තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසා බැලීමක් නැහැ. ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනින් දෙවන ස්ථානයට පත්වන නිසා ග්‍රේස් කණ්ඩායම දැනටමත් ස්ථානයේ තමන්ගේ තහවුරු කොටගෙන අවසන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගමාලාවේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් වාර්තා කළ හොඳම සමනතාවයට හිමිකම් කියෝ පිටිකරුවන් එකාන්තයක දිනේෂ් චන්දිමල් තරග 140ක් ලකුණු 101ක් නොදවී ඔහුගේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 118ක ප්‍රහාරක වේගයක් ලකුණු 3261ක් චන්දිමල්ගේ නම ඉදිරියේ. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඒ කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ ස්ථානයක් වෙන්කොටගෙන තිබෙන කෙනෙක්. අවිෂ්ක සූදානමින් ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා මේ අවිෂ්කගේ දත්ත වාර්තාව. තරග 59යි ප්‍රහාර වේගය තමයි තාම වැදගත් 132යි ප්‍රථම ලකුණ ලබාගෙන ලකුණු 92. භද්‍ර යෞවනයෙන් සෑහෙන පිරිසක් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරනවා. ඒ අතරින් විශේෂයෙන්ම සෑහෙන ඉතිහාසයක් ඇති ජාත්‍යන්තර තරග දෙකකින් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් මහේල උඩවත්ත, දිනේෂ් චන්දිමාල්, සුරංග ලක්මාල් යතුරුත් මහේල උඩවත්ත තමයි කලින්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තිබෙන ක්‍රීඩකයා. අවිෂ ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඕවර 40ක් තරග 16කදී ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දුවකින් ගමනට අවතීර්ණය ප්‍රථම පන්දුවම කඩුළු මතට එල්ල කරන ආකාරයේ පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණක් නැහැ. රිකිල්ගස් කඩාන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. හුන්නස්ගිරිය සහ රිකිල්ගස් කඩාන්ත දෙකකින් සමන්විත පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය. පන්දුවාර 20ක් පුරානම් ලකුණු 8ක් කියලා කියන්නේ තරගයේ ලකුණු 160ක්. ඒ හොඳයි. හොඳ තත්ත්වයක්. නමුත් පන්දුවාර සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්න ලබාගත යුතු වේගය ඒ ඉලක්කම ඒ වටිනාකම තරමක් අඩු වන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකෙන් පිටින් දෙසින්. ඉවර පරිදිම ඉලක්කයක් සහිතයි. පිටිකරුවා පිටතයි පෙරපාදේ ලකුණක් නැහැ. අවිෂ්කත් මේ ඔහුගේ ශරීර භාෂාවෙන් අත චලනය කරමින් මේ කියන්නේ ඔය කාරණාව. බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් අපි දකිනවා පිටිහරමින් පස්සේ පන්දුව ගමන් මග තමන්ගේ අතින් ඔහු නැවත වතාවක් ඔහුටම සපත කර ගන්නවා. පැහැදිලිව විශේෂයෙන් ජාතික සංචිතයට මේ තරගමාලාවෙන් සුදුසුකම් ලබන ක්‍රීඩකයන් වගේම එළමෙන කාලයේ යහපත් වුණොත් LPL තරගමාලාව පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තිබෙනවා මේ වර්ෂයේ අවසාන භාගයේදී. ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමත් මේ කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙන තවත් අමතර බෝනස් අවස්ථාවක්. මේ කාලේ කියව විශේෂයෙන් කියන්නේ පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා. පන්දු පොයින්ට් කලාපයේ වෙත යොමු කරමින් ලකුණ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට ලකුණු ගමන් මගට අවතීර්ණයේ ඒ පහරත් සමග සැබවින්ම මේ සන්ධ්‍යාවේ තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක අපි බොහෝ දිනෙක විශ්වාස කළේ නැහැ තරගය මේ තරම්
හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන සහ අඩුමතරමේ තරගය ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. නමුත් සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් ආසීමිත කැපකිරීමක් ඔස්සේ මේ තැනට අවතීර්ණ වූ බව මතක් කළ යුතුයි. පැය ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් අඛණ්ඩ අරංගලයක නිරත වී සිටියා. මේ ලෙස තරගය පවත්වන්නට හැකි වටපිටාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. මොකද ඒ වර්ෂාව නොසිතූ මොහොතක එක්ෂණයකින් පහුගිය දවස්වල නම් කල්ැතුව දැනුම්දීමක් සහිතව පැමිණියේ. නමුත් මේ වතාවේ නොදන්වා පැමිණි ආකාරයක් දකින්න තියෙනවා. කොහොමද මේ පොහොය දිනය වර්ෂාවට නෑකම් හිමිකම් කියන දිනයක්. චන්දිමාල් මෑනවින් පසුපස පාදයේ සිට ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ස්වීපර් කව වෙතට නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩ. ලකුණු 4ක් ඉනිමේ ප්‍රථම ලකුණු 4 චන්දිමාල් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේ. විශේෂයෙන් අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ පන්දුවේ තෙතමනේ තනකොළ මත තිබුණාට ඒ යට බොහෝ දුරට හිඳී ගොස් තිබෙනවා. පන්දුව අපිටිකරුවාගේ මැද ඉන්න කෙලි. පහසුවෙන් ලකුණක්. දැන් හැම පන්දු රකින්නෙක්ටම අමතර කාර්යයක් තිබෙනවා. තමන් වෙත පන්දුව පැමිණි විගස එහි තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා. ලහිරුදාර කඩු රකින්න අද ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට හිතුව තරම් දෙයක් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පෙර පරිදිමයි පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපේ රාෂාන් ප්‍රියංජන් එතන. නමුත් ලකුණක් නවත්තන්නට නැහැ ඉඩකඩ. ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 7යි. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ගැලවීම සඳහා ඔහු ඒ මොහොතේදී භාවිතා කළ උපාය. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් ගත්සැනින් ලහිරු උදාර බේල් ඉවත් කරනවා. ඒත් සමගම දැන් තීන්දුව තුන්වන විනිසුරු ළඟට දීපාල් ගුණවර්ධන ඉහළ මහලේ සිට දැන් විමසා බලා කියන්නට නියමිතයි. මොකක්ද එතන සිදුවීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය? ප්‍රථමයෙන් විමසා බැලීම පාදය ඔහුගේ තරමක් හැඩයට තබන ආකාරයක් දක්නට තිබෙනවා. Roll it slowly. Okay, I made my decision. Decision is not out. Please focus the TV lights, please. Then සංඥාව කොළ පැහැති ග්‍රීන් කණ්ඩායමට එරෙහිව කොළ පැහැති වර්ණය තවදුරටත් අවිෂ්කෘත පිටිය රැඳෙන්නට ඉඩ ගන්නවා. අර පායිනට ඇති. බලමු. සමිඳු ලක්ෂාන්. හොඳ පන්දුවක්.
පායින කෙලින් පතිතව පිතිකරුවා වෙතට මැද ඉන්න හොයාගෙන එන පන්දුවේ ගමන් මග හරහට එවර ආවිෂ්ක අතිරේක අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණත් මේ පන්දු වාරය තුල යම් අඩාල කර ගැනීමක් පිතිකරුවන් මෙල්ල කර ගැනීමක් සිදු කළ ආකාරය ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නෑ සාර්ථක පන්දු වාරයක් අවසන් ලකුණු 11යි මුල් ලකුණු සටහන තවමත් නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පන්දුවර 2යි ලකුණු 11යි ආරම්භක පිතිකරුවන් පිටියේ මේ වන විට චන්දිමාලට ලකුණු 6ක් අවිෂ්කට ලකුණු 3ක් අතිරේක ලකුණු 2ක් එකතුව 11ක් යා යුතු ගමන් මග ලකුණු 115ක් මෙන්න ඔබට දැන් පෙනෙනවා ඇති ක්‍රීඩාංගණයේ වර්තමාන තත්ත්වය. එත්‍යත ಭಾರತೀಯ ස්වභාවයෙන් අනතුරුව විශේෂයෙන් මේ වැහි ආවරණ රැගෙනීමේදී යම් ප්‍රමාදයක් සිදු වුණා. මේ රණප් එක නැත්තම් පන්දියවන්නන් දිවේන මේ රිකිලිගස්කඩ අන්තය ආවරණය කර ගැනීම සඳහා මොකද එය කැඳවාගෙන යන්නට බැරි තරමට මගදීම වැහි ආවරණ වැහි ජලයෙන් පිරී තිබුණා. තමන්ගේ සීමාව මත හිටගෙනමයි එවර උත්සාහ කළේ චන්දිමාල් බැට් කට් පහරක් සඳහා අවතීර්ණ වන්න. නමුත් සාර්ථක නැහැ. සෙසු පන්දුවලට වඩා හොඳ ඉපළුමක් ඒ මොහොතේදී වමත් වේග පන්දියවන්නෙක්ට දකුණක් පිතිකරුවෙකුට එරෙහිව බොහෝ විට මේ ආකාරයට පන්දුවේ කෝණික ගමන් මඟ සකසා ගත හැකි එවරනම් තරමක් පිටිනට ඈතින් ගියා. පැහැදිලි විශ්වගේ උත්සාහය පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රඳවාගෙන චන්දිමාලට එරෙහිව. අර ඉතාමත්ම මැනවින් පසුපස පාදයේ ඇඟිලි මත තුඩු මතට නැගීමින් පන්දුවේ ගමන් මඟ සකසනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත දිනේෂ් චන්දිමාල් මේ වාර්තා කරන්නේ මේ ඉනිමේ ඔහු වාර්තා කරන දෙවන 4 පහර මනරම් පහරක්. ඉතාමත්ම හොඳින් අර තරමක බ්‍රයන් ලාරා හැඩය ග්‍රැහම් තෝප් හැඩය ඒ පහර තුල දක්නට තිබුණා. දකුම් කළු ක්‍රිකට් පොතේ හැටියට හිතේ හැටියට ඉල්ල කළා. නැවතත් කෙටි පන්දුවේ වර පිටේන දෙසෙන් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් පැතුම් නිස්තංක බිම වැතිරීමෙන් පන්දුව නවතා ගනිද්දී එක ලකුණකට පමණක් පිටිකරුවන්ට ඉඩ කඩ. චන්දිමාල්ට 11ක් දෙයක්. තවත් ලකුණු 99ක් පන්දු 75ක් තුල වාර්තා කළ යුතුයි. හොඳින් පසුපස පාදයට යද්දී පසුපස පාදයට බර දෙමින් පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන තවත් ලකුණු 99ක් පන්දු 75කදී 7.2ක දල වේගයක් අවශ්‍යයි. පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ස්ථාන මදක් වෙනස් කරනවා. මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා ලෝන් ඕන් කලාපයට. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දු වාර 5ක් පමණයි මේ ඉනිමේදී. පිටින් දෙසින් ඉඩ කඩ ලබා ගැනීම ආටියෙන් පායින් දෙසට ගමන් කරමින් එල්ල කරන පහර නවතා ගන්නවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකේ සිට. එනිසා එක ලකුණක් පමණයි. විශේෂයෙන් චන්දිමාල් සහ ආවිෂ්ක දන්නවා ඔවුන් ඉනිම ගොඩ නැගූ ආකාරයේ මීට පෙර ආතුව තරඟවලදීත් ඉතාමත් හොඳින් කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන එදා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිවමයි ඔවුන් ලකුණු 144ක සමනතාවක් වාර්තා කළේ මේ තරගමාලාවේ වාර්තාගත සමනතාවය නිර්මාණය කළේ. ඒ නිසා එදත් ඔවුන් ගමන පටන් ගත්තේ හෙමින් සීරුවේ. නමුත් ඉනිම නිමා කළේ ඉනිම නිමාවන්න තවත් පන්දු 15ක් ඉදිරිව තිබේදී අද ඒ මතකයයි ඔවුන් අවදි කරන්න සූදානම්. වේගය අඩාල කළා. කෙලිම පැතුම් සංකාතට පන්දු යොමු කිරීම චන්දිමාල් තමන්ගේ කඩුල්ල පිළිබඳව තිබුණු සියලු බලාපොරොත්තු අත්හැරගෙන පැමිණියා. නමුත් ආරක්ෂාව සහිතයි. එවර නිසි ආකාරයෙන් යොමු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ කඩුළු අතර දිවීමක් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් දිනේෂ් ආවිෂ්කට චන්දිමාල්ට නැවතත් ආවිෂ්ක තුන්වන පන්දු වාරයේදී පන්දු 17ක් තුල තවමත් ලකුණු 18ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා.
මේ විශ්ව ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය ලකුණු 14ක් ලබා දී තිබෙනවා තම සීමාවේ. අවසන් පන්දුව විශ්වගේ චන්ද්‍ර එවර ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වැදියේදී ඉහළින්ම පන්දු පහරේ යොමුව මිඩ්විකට් කලාපයට එපිටින් නිමා කරන්නේ පන්දු වාරය මුළු ලකුණු සටහන 24ක් බවට පරිවර්තනය කරමින් පන්දු වාර 3ක් අවසන්. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. ලකුණු 24යි පන්දු වාර 3ක් අවසන්. අවසන් පන්දුවේදී එල්ල කළ මනරම් පහර. පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියේ හතරේ සීමාවට ඔබට අර මේ පිටිපස්සෙන් තිබෙන අර ප්‍රේක්ෂකයන් තිබෙන ඔබට යන පාටක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ. මං හිතන්නේ මේ තරංගාවලිය අපි දකින්න ලොකුම නෑ. අවසාන කොනේදී නැමත පන්දුව පැමිණෙනවා. නමුත් හතරන විනිසුරු පන්දු කීපයක් රැගෙන ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණිය බවක් අපිට පෙනියනවා. පැහැදිලිවම පන්දුව කඩතොළු වෙන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි. මොකද පන්දුව නිතරම මේ තරඟයේදී තෙතමනයට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා පන්දුව පෙඟී තිබෙන්නේ. එවැනි විටක තද පෘෂ්ඨයක වැදුනොත් නිතරම පන්දුව කඩතොළු විය හැකියි. ඔව්. ගෙන පන්දු වලින් නව පන්දුවක් ලබාගෙන දැන් සූදානම් තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා ලකුණු 115ක් පන්දුවර 15කදී ලබා ගැනීමේ උවමනාව අවසන් මහ තරඟයේ වෙනුවෙන් කැඳවාගෙන යාමේ බලාපොරොත්තුව රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සතුව සාර්ථකම ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ හමුව. චන්දිමාල්ට ලකුණු 12ක්. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. ඔහුට ලකුණු 10ක්. පන්දු 11ක් තුල ඔහු මේ ලකුණු 10 වාර්තා කොට තිබෙන්නේ පෙර 6 පහරද සහිතව. ඒ සමගින් සෑහෙන වෙනසක් සිදු වන අවශ්‍ය කරන වේගය සහ නඩත්තු කරන වේගය අතර දැන් පවත්වාගෙන යන වේගය පන්දු වාරයකට ලකුණු 8ක් අවශ්‍ය කරන වේගය 7.58ක්. ඒ වගේම රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් මේ චන්දිමාල් අවිෂ්ක තමයි ලකුණු 4 සිටින. ඉතින් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමත් බලන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් දවා ගන්න හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට මේ තරගයට නැවත අවතීර්ණ වීමේ හැකියාව තියෙනවද ඉතින්? ඔව් මොකද ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම එක හොඳින් දන්නවා ඔවුන්ට එරෙහිව නොබිඳුණු ලකුණු 144ක සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කළා. ලකුණු 135ක මොකද ඊට පස්සේ චන්දිමාල් ආබාධයෙන් ලක්වීමේ පිටියෙන් ඉවත් වුණා. චන්දිමාල් සුමිද ලක්ෂාන් පාරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ පායින්නට පිටයි පැහැදිලිව මොබයිල් පන්දුවක් විය යුතුයි. විශ්වගස් පන්දුව රැගෙන යොමු කරන විට තවත් ලකුණක් සහිතව ලකුණු දෙකක් මුළු ලකුණු සටහන. සුමින්ද පෙර පන්දු වාරයේදීත් වයිට් පන්දුවක් සහ නීති විරෝධී නෝබෝල් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් මේ පන්දු වාරයේදීත් වයිට් පන්දුවක්. හැබැයි ග්‍රහණයට තිබෙන අපහසුව සහ එය පාදඟ පන්දය වන්නට තිබෙන අසීරුතාවය වඩාත් හොඳින් පෙන්වන්න කරනවා. ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි දිනේශ්. විශේෂයෙන්ම නව පන්දුවකින් ඒ වගේම තෙත බරිත පන්දුවකින් පන්දු යවනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පාදංග පන්දු යවනවා. සුමිද ලක්ෂාන් ආයවර පිටේ පිටාග්‍රේ වදින්නේ පන්දු යනවා කෙලිම තර්ඩ් මෑන් දෙසින් හතරේ සීමාව ආබියසට නවතා ගන්නට හැකියාවක් තිබේවිද? නෑ. පන්දුව නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ පිටේ. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ක්‍රියාත්මක ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ. නැවතත් ඔව් ඩ්‍රයිව් පහරකට තමයි එන්නේ පිටාග්‍රේ වැදෙන පන්දුව. නමුත් පන්දු රකින්න ඊට වඩා උත්සාහයක් දරන්න තිබ්බා කියලා මම හිතනවා. වේගයෙන් තිබෙන්නත් තරමක් අපහාසය විශේෂයෙන් ඔහු දිවගිය කලාපයේ තෙතමනය වැඩි මේ නිය සහිත සපත්තු තරමක් එහි එරෙන්න සුළුයි යම් තෙතමනයක් තිබෙනවා පොළවේ යම් ලිහිල්වීමක් දකින්නට පුළුවන් තරමක මඩ බවක් අප දක්වා විශ්ව ප්‍රනාන්දුගේ පෙර වතාවේදී සපත්තුවේ යට සලකුණු වී තිබූ ආකාරය. එවර ඉතාමත්ම සංයමයෙන් කලබලයකින් තොරව ස්ථානගත කරමින් මිඩ් විකට් වෙත ආවිෂ්කටයි ලකුණු
4 පහර 3ක් මේ වන විට මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. 6 පහරක්ද සහිතව 31යි. අෂාන් ප්‍රියංජන් ලයිරුදාර කඩුල්ල පිටුපස. දැන් චන්දිමාල් කඩුල්ලට ඉදිරියේ. ඔහු තමයි කඩුල්ල රකින්න. විශේෂයෙන් එළබෙන තරංග සංචාර වෙනුවෙන් තමන්ට ස්ථානයක් පිළිබඳව සෑහෙන අරගලයක නිරත වී සිටින ආකාරය දකින්න පුළුවන් චන්දිමාල් පිත්තේ හැකියාව පෙන්වුම් කරමින්. ලෝයිමක් ඉවර පන්දු පහකින් නැතියි. විශේෂයෙන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සතුව දඟපන්දු යවන්නන් එක වේග ප්‍රථම ඉෂාන් ජයරත්න කැඳ වෙන පන්දියම සඳහා ඒකාන්තයකින් සමිත ලක්ෂාන්ව කැඳව අනෙක් කාන්තයෙන් විශ්ව ප්‍රනාන්දු ලක්ෂාන් සඳ කැඳිනවා මේ කණ්ඩායම සතුව රමේෂ් මෙන්ඩිස් අෂාන් ප්‍රියංජන් ලකුණක් හොඳ නැවත පැමිණීමක් පන්දු යවන්නන්ගේ විශේෂයෙන්ම 4 පහර ලකුණ ඔහු ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම එවර පෙර පරිදිම නිසි පතිතයක් හොයාගන්නවා. හොඳ පතිතයක් හොඳ ලෙන්ත් එකක් හොයාගත්තොත් මේ පවතින තත්ත්වයට එක්ක ලෙහෙසි නෑ. මොකද පන්දු එන්නේ තරමක පහතින් සහ වේගයෙන් ලිස්සා යමින්. සුදු ලක්ෂණ බල් පසුපසට කැඳවන්නේ ලකුණු පහසුවෙන්ම. ඒ සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32 දක්වා ඉහළ නගිද්දී නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 4 වන පන්දු වාරයේ. චන්දිමාලට 13ක් අවිෂ්කට ලකුණු 15ක්. විශේෂයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභෙන්. චන්දිමාල් ඉනිම 4කදී ලකුණු 129ක්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු තරඟ 4කදී ලකුණු 106ක්. චන්දිමාල් පෙර ඉනිමේදී වාර්තා කළ බ්ලූස් කණ්ඩායමට එරෙහිව වාර්තා කළ අර්ධ ශතකයේ පන්දු 44කින් ඔහු එය නිර්මාණය කළේ. යකුම් කළු ඩ්‍රයිව් පහරවල් විශේෂයෙන්ම මේ එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඕෆ් අතරින් ස්ථානගත කිරීමේදී ඔහු දැක්වූ දක්ෂතාවය ඒ ඉනිමේ අපිට නිතරම පාහේ දකින්නට ලැබුණු විශේෂ කරුණක්. අර මුල් සන්දියේදී දක්නට තිබුණු චන්දිමාල් හැඩය ඔහු එහිදී හොඳින් වාර්තා කළ ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. චන්දිමාල්ගේ නැවත පැමිණීමක් ලෙස එය හඳුන්වා දුන්නොත් වඩාත් නිවැරදි. අම්බලන් ගොඩින් පැමිණ ඉන් අනතුරු කොළඹ ආනන්දෙන් පසුව ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය දක්වා ලෝඩ්ස් පිටියේදී පවා ශතකයක් වාර්තා කළ මනරම් පිටිකරුවෙක්. T20 ලෝකෝස්ලනේ ජයග්‍රහණය කරන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් යන විට ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායකයා ලෙස වගකීම් බාරව වැඩ කටයුතු කළේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් විශ්ව ප්‍රනාන්දු මෙතෙක් මේ අන්තියෙන් පන්දුව පන්දු වාර දෙකක්. දැන් ඒ වෙනුවට කැඳවා තිබෙනවා ඉෂාන් ජයරත්න පන්දුවේම සඳහා. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව චන්දිමාල්ට පිටේන දෙසෙන් අෂාන් ප්‍රියංජන් පන්දුව නවතා ගන්නවා. එක ලකුණක් පමණයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඉවර. මොකද මේ තනතිරුව නිතරම තරමක් ලෙස්සා යන්නට උත්සාහ කරනවා. නිසා ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන තමන්ගේ ශරීර සමබරතාවය රැකගන්නට ආබාධවලට ලක්වීමකට ඉඩ කඩ නොතබා. නැවතත් පන්දු රැකීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා. මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයාව ලෝන් ඕන් හි සිට කැඳවනවා මිඩ් ඕන් කලාපයට. මිඩ් ක්‍රීඩකයාව ඈතට. ඉෂාන් ජයරත්නගේ වාර්තාව ලකුණු 10ට කඩුළු 4ක් හොඳම පන්දුවම. සියල්ල ඉතාමත් හොඳයි. 7.36යි ඉක්නොමි රේට් එවරේජ් එක පන්දුව 18.37ක්. ලෝක කලාපය හොයා ගන්නවා එවර අවිෂ්කට එරෙහිව. ඉෂාන් ජයරත්න මේ තරඟවලේ කඩින් කඩ හොඳට පන්දු යවුව ක්‍රීඩකයෙක්. සමහර තරඟවලදී වූ ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ යම්කිසි ස්ථානයක නැත්නම් හොඳට පන්දු යවපු පන්දු යවන්නෙක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. ඉෂාන් ජයරත්න ඉනිම 5කදී කඩලු 2ක් දවා තිබුණා. ඔහු තමයි හැබැයි බැලුවාම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳින්ම පන්දු යවා තිබෙන්නේ. නමුත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ පස්සේ බෑම පෙන්නුම් කරනවා. හොඳම පන්දු යවන්න පවා තරඟ 5කදී කඩලු 2ක් පමණයි.
වේගවත් පහරක් පන්දු යනවා කෙලිම ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් වරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. මේ පිටතරමක් පොළොවට සමාන්තර හරස් අතට ගමන් කළ ආකාරයක් දක්නට තිබුණේ පිත්තේ උඩ කෙළවරේ හිතු තරම් වේගයක් නොතිබුණාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිඵලය ඔහු වෙත ළඟා කරගන්නට ඔහු සමත්. ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයට ආබවක් තමයි පෙනී යන්නේ. හතරේ පහර දෙකක් එක් හයේ පහරක් ඔහුගේ ඉනිමට ලකුණු 19න් 14ක්ම හතරේ පාරට එපිටින් එල්ලබුණු පහරවල්. ලකුණු 37යි. පස්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමක්‍රමයෙන් හිමින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පායින්නට ඈතයි වර ජයරත්නගේ ඉලක්කය පාසුවෙන්ම වයිට් පන්දුවක්. පෙර කණ්ඩායමත් අතිරේක ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. ඒට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්න පුළුවන් දිනේෂ් කෙතබරිත වූ පන්දුව. හැබැයි හැම වයිට් පන්දුවක් පාසම් මේක එනට සිදුවීම නම් නේ මේ වෘත්තිමය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාව දිවෙන්න ඕනේ මේ තෙත බෝලෙන්ද විනිච්ච බෝලෙන්ද පන්තිය. ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ තෙත පිස දැමීමෙන් අනතුරුව. අතිරේක ලකුණු 5ක් දැනටම. ජයරත්න නැවත. ඉවර අඩාල කළ වේගයට වේගවත් පහරක් නමුත් පන්දු රකින්න පන්දු යවන්නාම නැවතත් අඩාල කරගන්නවා. පන්දුව නමුත් ලකුණ අඩාල කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණ අවිෂ්කට 20ක් ඔහුට. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබේ. 39ක් ඒ වන විටත් ලබාගෙන අවසන්. පන්දු වාරයකට ලකුණු 8කට ආසන්න වේගයක්. 8කට වඩා මදක් වැඩි. හොඳ සමන්තාවක්. විශේෂයෙන් ලකුණු 114ක් හඹා යන විට ලකුණු 40කට ආසන්න සමන්තාවක් මුල් පෙළ පිටකරුවන් නිර්මාණය කරනවා කියන්නේම ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්ථිර අඩිතාලමක් ඔවුන් විසින් සම්පාදනය කරන බව. පිටින් ඊඩ කඩ ලබාගෙන දැකුම් කල ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසින් හතරේ සීමාවේ චන්දිමාල්ටයි ලකුණු 4. පරිම ඵල නෙලා ගන්න උත්සාහ කරනවා දිනේෂ් විශේෂයෙන්ම මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී නැවත දුර්වල පන්දුවක් ඉෂාන් ජයරත්නගෙන් කල්යල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම අපි හැමතිස්සෙම කතා කරනවා වගේ ඒ ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකින් දිනේෂ් චන්දිමාලේ අවස්ථාවේදී සිදු කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ තමයි පිටිකරුවගේ වැදගත්කම. මොන දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණත් ඒ කොහොමද මම ස්ථානගත කළ උපරිම ලකුණු ලබා ගන්න. ලෝකයේ අංක 1 පන්දු යවන්නා වුණත් ලබා දුන්නේ දුර්වල පන්දුවක් නම් අංක 1 පහරක් ඒ සඳහා එල්ල කළ යුතුයි. චන්දිමාල් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන හතරේ පහර පහක් එක් හයේ පහරක් මේ වන විටත් මේ ඉනිමට 43ක් දැන් එකතුවට අවසන් පන්දුව. ශාන්චාරත් වර චන්දිමාල් පෙර පාදයේ සිට මා පෙරත් සඳහන් කළ ඔහුගේ පෙර අර්ධ ශතකයේ දක්නට තිබුණු ඒ සුවිශේෂී පහර ඩ්‍රයිව් පහරක් වේගෙන් හතරේ සීමාව වෙත මිඩ් ඕෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් ස්ථානගත කරන්න සමත් ලකුණු 15ක් ලැබුණු මිලාදික පන්දුවාරයක නිමාවෙන් පසු පන්දුවාර 5යි ලකුණු 47යි රෙඩ්ස් ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. The Reds off to a start. 5 overs, 47 for none. Avishka Fernando and Chandimal, both of them got into form with their third game, the Reds. And since then, these two haven't looked back. Some really good looking shots in this innings, chasing the target of 115 that was put up by the Greens. Chandimal and Avishka Fernando have made a strong opening here in chase of that. This was what happened in the last ball of the last over. Beautiful hit there by Chandimal in the gap. Good evening to Damit Veerasinghe. Are we looking at the next opening partnership for Sri Lanka? We still have time for that, Sabir, but nevertheless, Chandimal is in great touch. Vintage Chandimal. Here's Lakshan Sandakan. Not at the best of form recently, but still a very experienced player. If SLC Greens are to make a game out of this,
they'll need Sandakan to grab at least about 2-3 wickets quickly. Yeah, he'll have to come good, Sandakan. He hasn't looked himself in this tournament. He's gone for a few runs. The batsmen have been able to read him well. And Chandimal, for the form that he's in right now, he's timing the ball beautifully. If he continues to bat the way he's been batting, Sandakan shouldn't trouble him too much, but you never know. It takes one game for any player, bowler, batsman to turn things around for themselves. This could be it for Sandakan. Drops it short this time, Chandimal swivels and pushes that to the fielder at long on for a single. Massive comparison there. Samir, SLC Greens, they had no momentum whatsoever in their innings. 5 overs, they were 28 for 1. Reds in their power play, they were 47 for no loss. Massive difference. The same region, Avishka. Yeah, except for that innings from Samindo Fernando, the youngster, most of Green's batting looked very laboured, Damit. They struggled to get going, never really timed the ball to perfection. They tried too many things, I thought, at one point. But credit to Reds, they bowled some very good lines and lengths, never really allowed the Greens batsmen to get away with the game. Something that they've done quite well throughout the tournament. Their bowling has always been top of the mark. Yes, in the first 2 games, their batters couldn't get the job done. But as you said correctly, since that 3rd game, they have come to the party. Good running between the wickets here. Good timing by Dinesh Chandimal. Easy couple of runs. I think they are the form team going into the final, Samir. Yes, I'm assuming that they'll qualify and they'll get to this 115. But if they do so, I think they'll be the form team ahead of SLC Grays. Yeah, if I was a Blues player right now, I would be the most spiritual person. I'd be angry at the weather gods because honestly, they've been outplayed by the rain. Consider themselves unlucky because they haven't had a chance to put themselves in the final. Chandimal has eyed that area, the leg side, he's pushed it and made singles into 2s like that. Very good running once again. These two are forming quite a partnership, Chandimal and Avishka Fernando. They understand each other well. Both of them can hit some really good looking shots. And Sandakan, as you can see there, bringing his towel out. It was like most spinners tonight and struggled to grip the ball. In the first 2 games, it was Nipun Dhananjay who opened the batting. This is placement, running between the wicket, all at its very best. Dinesh Chandimal, in my opinion, if he to play T20 cricket for Sri Lanka, he should definitely open the batting. Yeah, he's made it known quite publicly that he wants to make a comeback to the team, and if he keeps batting like this, we're seeing a Chandimal 2.0 who likes to open the innings. 6 overs completed, 55 for none. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Double bowling change for SLC Greens. Ramesh Mendis. I thought he was underused throughout this tournament. In the first couple of games, there were matches in which he just bowled 1 over, quite baffling sometimes. Greens, like you rightly said, underutilizing someone like Ramesh Mendis. He can be quite a handy player. Can spin the ball, bats quite well as well. Full to Chandimal and he rotates the strike for a single. That's something that I really admire about these two. The way they've batted is initially when they got going in the game, when they started opening together, we saw them able to play good shots. Ramesh Mendis, as you see, 33 wickets in 44 matches. He's definitely a much better bowler than those numbers suggest.
But what they've improved, Damit, in their batting, Avishka and Chandimal, is that now it's not just those big shots, just like you saw in Sandakan's last over. They've been able to hit those gaps and rotate the strike, kept the scoreboard ticking, which has released the pressure on them. Just like that, pushing into the gaps, getting the run, first one harder. This time, they'll keep it to only one. Also, Samir, if we talk a little further about the South African series, Avishka Fernando definitely will put his name up there in the team card for that opening slot. And as the wicket keeper, we have 3 players. Vinod Banuko, who played throughout that tournament, Kusal Pereira coming back from an injury and from COVID, and we have Chandimal, who has shown the selectors that he still can offer a lot to Sri Lankan cricket in terms of T20 cricket. So 3-way tussle for that opening slot. Good opening stand by Avishka Fernando and Dinesh Chandimal. As you correctly said, Samir, these two have been in top-notch form for Reds in the last 3 games. And that's a good problem for selectors to have, isn't it? When you have so many players doing well. Oh, that's a big shot. That's a very big shot by Avishka Fernando. Today, he's hit the ball extremely well. When he's hit them, they've stayed hit. This one going all the way to the fence there. A huge 6 for Avishka Fernando. He's coming around the wicket, Ramesh Mendis, but you cannot afford to bowl there to Avishka Fernando. He likes to whack it. He's in good form, Avishka Fernando. This is what this tournament is all about. Dialog-SLC Invitational T20 League, showcasing the champions of tomorrow as well as the current stars, keeping their form. Some they got back their form. I think the ideal platform going into the South African series as well as the T20 World Cup. So hats off to Sri Lankan cricket for organising this. This time tries to go a little too full and gets a full toss. Chandimal wants a 2 straight away. A single. There have been some good signs, Namit, since last week, especially for the T20 setup of our team. We heard that Wanindu Hasaranga, Dushmanta Chamira both getting signed by IPL teams, the RCB. And then you have this tournament where you're identifying so many good youngsters. Like you said, the opening slot itself becoming a headache for the selectors. Good stop there by the fielder. Should be a single. Yes, it is. We'll come back on that point. 7 overs completed, 66 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. On the subject of the T20 form of Sri Lanka, I was saying, Namit, how sometimes you see signs that show that the team is going in a good direction. We saw in that Indian series, Wanindu, Chamika Karna, Ratna grabbing all the headlines. Avishka Fernando was in good form. Ashan Priyanjan will now bowl. Chandimal needing some wiping on his face. He's someone with a lot of experience, Ashan Priyanjan. Can bowl, can bat, very utility kind of player. So when you have so many players knocking for positions in different positions of the team, it always speaks of how well the team is going. Obviously not at the level we'd want it to be, but it's definitely signs of progress. Indeed, under Dasun Shanaka, he sends as Sri Lankans there'll be a good positive change, good positive outcome. That's what we want to see from Sri Lankan cricket. This tournament has given that ideally. Seems like there'll be a change of balls. Not surprising the way Avishka Fernando has been absolutely hammering it. He's hammered it out of shape actually, the ball.
The umpires decide that it needs to be changed because it's gone pear-shaped maybe. Out comes the new box. Obviously they won't be using a new ball, but a ball that's good enough to be used. They're about 7 overs old. These are tough times obviously for all of us. We're under lockdown, sitting at home, but in good times we love visiting places like this. The Zalada Maligawa, the Temple of the Sacred Tooth Relic here in Kandy. Been here a couple of times, Amit, and I can tell you every time you come here, see these scenes, witness all the tradition, the culture, the history that's related to this historic heritage city, the World Heritage City of Kandy, it always takes you by awe. You're constantly surprised at the magnificence and the majesticity of this city. The Papare obviously happens in August every year. Usually you'd see thousands, if not 100,000s of spectators flocking into this city to witness these. Unfortunately, this time it's been done under closed doors, just like this tournament. Drive down the ground. Ashan Priyanjan gives away a single off his first delivery. Fans watching all the way from their comforts of their homes will be waiting to get back into the stands to watch Sri Lankan cricket and to watch these domestic games too. Hopefully the things will improve. Avishka Fernando, that's what he'll do to you if you bowl full to him. He will hit you not just for 6 but a 6 out of the park. That almost went into those empty seats there. Boy, he looks fit, doesn't he? Earlier in the year, there were concerns about his fitness, Avishka Fernando, but he has worked on himself and he has come out with a bang. He was not considered for that West Indies tour as well as the Bangladesh tour, but since then he has come back. He looks lean, he looks strong, he looks fit, and he can pack a punch. He should be definitely a good start for Sri Lankan cricket. He should be that promising starter for Sri Lankan cricket going forward, at least in limited overs cricket. Yeah, he impressed the whole world for the first time in that World Cup game against England. When he hooked that shot to Jofra Archer for a 6. Since then, everyone knew that this kid is something special. And he's proven to us time and again that he's got what it takes to make it to the top and be a future star in Sri Lankan cricket. The Reds seem to be in a hurry. They're going at 10 per over. 74 for none in 7.4 overs. I think at this rate, they should wrap up the game by about the 11th over. We'll have an early night, I mean. That time around, Ashan Priyanjana slowed it further there. He has played plenty of cricket for CCC, Ashan Priyanjan. I thought he didn't have the best of tournaments too. One of those senior players who haven't had the best of tournaments. Nevertheless, you need all those experienced players in the setup. That's how the youngsters will also learn. Yeah, I'm sure all these youngsters in the greens would have benefited a lot by the presence of someone like Ashan Priyanjan, who's played for years. 8 overs completed, 76 for none. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 76 for none at 8 overs. Avishka and Chandimal going really well. Sandakan will continue, gave away 8 runs in the first over. But we talked about the Papare in Kandy, how beautiful it is, and if you are obviously sitting in the comfort of your home, switch to channel 1 on Dialog TV and you can watch the final Randoli Papare happening right away. In the meantime, the show continues at Pallekelle International Cricket Stadium.
Avishka Fernando once again getting down on one knee. This will reach the boundary. No, it doesn't. This time he hits it straight down to the fielder there at deep mid wicket. Sandakan picks up a wicket. Samir, that's the biggest boundary in the ground. He thought he got hold of it. That's what Sandakan can do rather. Good take by Saminda Fernando. Probably playing his first game under lights. Not easy for these youngsters. But nevertheless, that's the first wicket. Avishka Fernando departs for 38. Reds now 76 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. That wicket of Avishka Fernando brings out the right-hand batsman Oshada Fernando. Played well the other day in that chase against the Blues. 27 games he's played, has scored just under 400 runs. We want to improve on that average, as with most other batsmen over here. 29 years of age, so he's played for cricket for a long time. He'll be looking to make a telling contribution here in this chase of 115 runs that the Greens have put up. Samir, this has been a concern for SLC Reds. Their middle order. They haven't fired at all. Oshada Fernando got a 50 in one of the games, but they'll need that middle order to fire when they confront the SLC Greys in the final. Looks like they will definitely get into that final. But nevertheless, cricket is a funny game. You can never write off a team. I don't want to do that mistake. Yeah, I was about to say that if the Greens can pick up a couple of wickets here, a couple of quick ones, Sandakan can maybe bowl one of those magical deliveries that he has up his sleeve. You never know. Yeah, not if Oshada Fernando is going to play shots like that. That is suicide. Second ball to Sandakan. Reverse sweep attempt. Not even a complete reverse sweep. He was almost standing when he played that shot, and Sandakan can't help but smile. He did not get that wicket. He was given it. He was gifted that wicket by Oshada Fernando. Oh dear, Oshada Fernando, what have you done there? That's not how you start off your innings. Yes, this is T20 cricket, but the situation didn't require Oshada Fernando to play that stroke. He goes for a duck. Reds now 76 for 2. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Nipun Dhananjay walks in, the youngster has opened the batting previously. You know a bit about him, David? Former Sri Lankan under-19 captain, coming from St. Joseph Boys College, Vennapur. Now playing for SSC, 11 matches, the best of 80, just 20 years old. This is the future of Sri Lankan cricket, Nipun Dhananjay. This is what this tournament is all about, powering the champions of tomorrow. Dialog-SLC Invitational T20 League. Sandakan suddenly picked up 2 wickets and he's spicing the game up. Yeah, a bit more sane stuff here from the batsman. Nipun Dhananjay gets off the mark. Will that be a leg bye? Yes, it is. The umpire signals a leg bye. So they rotate the strike. Take a look at this. Second ball, Oshada Fernando gets down on one knee, reverse sweeps, gets nothing other than a top edge. Ramesh Mendis will say, thank you very much, I'll take that comfortably. This is when Chandimal will use his experience and see this through. The required run rate is just 6 runs per over. The singles will be enough for Reds. 37 of 37
is a very good opportunity for the likes of Nipun Dhananjaya, playing alongside an experienced player. Enough time to come into this game. Some spin there for Sandakan. 2 wickets in his second over. 9 overs completed. SLC Reds 78 for 2. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc 990 mobile app. 78 for 2, the Reds. Just need 36 of 36. Ramesh Mendes now changes ends and comes from the, I think that's a press box end if I'm not wrong. Round the wicket to Chandimal. Down the leg side for a single. Nipun Dhananjaya, the youngsters come on strike. One of the things really, Tamit, that I envy about you guys here at the Papare is the amount of resource knowledge that you have on these youngsters. That's very helpful and healthy for a team, because a lot of us watching from home, the audience, the fans, we get to see the national cricketers, but what about the roots, the schools and the domestic level? The fact that you guys cover those games and bring statistics out of those games is really, really helpful, and it allows fans to sort of get more involved in the roots of the game. So kudos to the Papare.com, doing a fantastic job. Ashan Priyanjana has slip in place. He's fielding at that first slip position. That offside field for Nipun Dhananjaya. He gets off the mark. Yes, Amir, throughout our coverage of the big matches especially. Yes, we haven't seen big matches for quite a while. But nevertheless, it's usually the March madness for the Papare.com during the month of March. Leading up to that, we show a lot of school games. They're running the first one hard. This game is now suddenly evenly poised. Another wicket or two can definitely change the game around. Chandimal is the key for SLC Reds. Yeah, nothing crazy from here on. Sensible batting between these two should do the job for them. As you said, Chandimal is still out there, so there's an experienced head. He knows exactly how to chase this down. He's been in these positions for Sri Lanka for a long time. A little sweep there, Nipun Dhananjaya. And then just one good over, maybe a couple of boundaries, and then that required rate will become much more easy looking. Another single for Chandimal. After those two failures with the bat, another thing that we don't talk about that happened with the Reds is they've got Chamika Karunaratne back into their team. Now, I don't know, he hasn't contributed too much with the bat, but sometimes you need that one energetic guy in your camp, in your dressing room to really lift the spirits of the guys. And Chamika is that kind of a guy. He can make that difference in the field, even in the dressing room, just by a couple of chats with the guys. It can make a whole world of difference. Yes, Samir, I completely agree with you. And I don't mind him coming up the order as well. Nipun Dhananjaya there. That's his second single. He'll keep the strike. 10 overs completed. SLC Reds 84 for 2. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Thanks, Amir and Damit. 84 for 2, chasing 115 to win. Reds are going along nicely. They're marching well on their way to be there on the final day, 24th. Day after tomorrow. False alarm from Sandakan. Good to see Sandakan is in form as well. 2 for 9 of his 2 overs. Required run rate 6.2. Slipping plays for Sandakan. Nearly brought him into play. On the bounce for the skipper Ashan Priyanjan, who is fielding at first slip. After a well-earned rest, Faviz Maruf. Good to see that Sandakan is landing it where he wants. Indeed, good signs as well. Sandakan dished out so far 2 wickets in 1 over, putting the brakes for the Greens with Nipun Dhananjaya, the youngster under 19 captain of last year. Very quality player. Chandimal showing all his experience. Took calculated risk. Now he understands it's important. Chandimal stays around and just milking those singles. This is how Avishka Fernando scored at deep mid-wicket. That was Sandakan's first wicket. And not long after, Ushita Fernando. Very poorly executed. Switch hit. Front of the hand. Pushing it quicker. Chandimal using all his experience. Good to see he's contributing to his side's march toward the finals. At the start of the competition, Chandimal opted to bat at number 3, and from about the third game decided to open the innings, and that may have helped him. He's a guy who likes the ball to come onto the bat, likes to feel the bat on ball early. That's another delivery that came out of the front of the hand. Absolutely, and Chandimal stamping his authority as well, you understand. He's not been in the system, T20 system for Sri Lanka national team for a while now, and with the absence of Kusal Janit Pereira as well as Minod Banuga showing the form that he has done in this tournament. Chandimal has done himself a good favour by scoring runs as well as showing a lot of maturity. That's very well swept by Nipun Dhananjaya. Nice field as well by Visha Fernando. So it's good signs for Sri Lanka cricket going forward. The seniors getting the opportunities, and when they get the opportunities, it's important to stamp the authority. It's exactly what Dinesh Chandimal did, and leaving all the pressure to the selectors to do what way they're going to go. Yeah, like you said, after a long layoff, Chandimal has got his opportunity. Beautifully targeted delivery. Dhananjaya takes a single with the shot. After 11 overs, Reds are 89 for 2. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. PC ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Night skies in Hill Capital. This is where we at. Greens 114 for 7 or 15 overs. Saminder
37. That was his first go in this competition. Pathum Nissanka 22. Himesh Ramanayaka, Sikuge Prasanna, and Asela picking up a wicket each. Reds are comfortably placed at 89 for 2. Dinesh Chandimal continuing his good form. Sandakat is among the wickets, 2 for 14. It's going to be Ramesh Mendis with his right arm finger spin. Sweeps from the stumps into the gap. It's just the one. Yeah, Maha, it's good to see the experienced players are blending with some of the new talent, and like you said, selectors are keeping a keen eye on things out there, up there in the grandstand, and it's always good to have good headaches. Some of these seniors are backing runs and taking wickets, and youngsters are not far off. Absolutely, and when you become older, as well as going towards a 30 years age, it's normal in Sri Lankan cricket. It's very well played by Dinesh Chandimal towards mid-wicket, clipped away. You just understand, when you become older, chance is getting lesser. It's important to pounce on the whatever chances you get. Exactly what Dinesh Chandimal did, and straight away he's in the preliminary squad name for the South African series. So that's about the national setup, and I'm pretty sure the youngsters will rise up to the occasion as well. Down the wicket this time, long on fielder, easily taken by Pathum Nissanka. Ramesh Mendis getting the breakthrough, all important breakthrough. Red skipper Chandimal to pass a 40. Yeah, beautifully flighted delivery from Ramesh Mendis. As you can see, Chandimal is looking at the bottom of his bat, didn't get the whole thing. Hit the bottom part of the bat, didn't have the legs. Caught comfortably by Pathum Nissanka down there at long on. Made it look easy. Not easy when the conditions are wet out there to take high catches and at night under lights, but Mendis have picked up the wicket of Chandimal. Reds are losing their third at 92. Chandimal goes for 40. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Red started the 12th over, needing just a tick under 7 runs per over to get over the line. They've lost the wicket of their skipper Chandimal. Is this the opportunity that the Greens were looking for? It's funny things can happen in T20 cricket, Maha. It's not over till it's over. Absolutely, you stole the word from my mouth. Just want to say that, Kamini. Till it's over, it's not over. And also we have seen under pressure teams crumble just like a card of packs. Nipun Dhananjay, the under-19 captain, and the finisher, Sela Gunratna. Just a moment ago we mentioned about the experience and the young blood. Mendis picking up the experience in Chandimal and brought Asela Gunratna, who's got wealth of experience as well. And he's got the young under-19 skipper just a couple of years ago, Nipun Dhananjay, on strike. 73 games for 69 innings. Still a healthy average, although he has not been seen for a couple of years now. Clipped away by Nipun Dhananjay towards mid-wicket. Ramesh Pandey is firing it across, not giving any air. So Reds need 21 runs of 19 deliveries. Should be gettable with the amount of batting to follow as well for the Reds. Asela Gunratna, well-experienced man, well-oiled machine, I should say, in these situations. I've handled it so many times for his first-class team as well as for the national team. There you go, another single towards a short fine leg where Vishwa Fernando fields it. Reds into the 12th over, 95 for 3. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home.
24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc 990 mobile app. Bowling change from the press box end. And good time to bring the wrist spinner. Suminder, who's got terrific figures, mind you. 2 overs, none for 12. Would I like a wicket or two? But 7 dots, that's good figures, Maha. If any bowler can have 7 dots in 2 overs in T20 cricket, that means you're applying some pressure on the batsman. And also 15 over game, youngster. It's one of the finds of the tournament for me. This boy, young boy from Army Sports Club. And also the tour of India made to the Scott as well. That shot delivered to start with. Shan Jaratna fielding at deep square leg, saving 3 runs there. These are the finds that, uncut diamonds that we should protect and make sure that they come to the ranks. That's the dismissal of Dinesh Chandimal. Easily caught at long on by Patum Nisanka. So lots of positive out of this tournament. I've seen a lot of players coming through and showing what they got. And as you mentioned before, it's always good to have headaches when it comes to selectors. So I'm pretty sure outcome of this tournament, but whoever wins it, I think Sri Lanka cricket in the end is the winner. Especially we need to take into consideration that around the world these days we got limited resources and limited opportunities as far as the sports are concerned. Again, got rid of the ball very quickly was Lakshan Sandakan from the boundary line and prevented the second run. Talking about COVID situations, this is your first bubble life. Gamini, how did you cope up mentally, physically? Tell me about it. I've started to grow a few hairs. Because I didn't have any to lose. Trying times, no doubt, for every one of us. Gets across the line. Just got a glove on that one. Tell you one thing, Gamini. Part of many bubbles, isolations, protocols, you name it. Eventually you'll get there. And when it gets there, it will remain there forever. I can promise you that with experience. Yeah, that's why some of these players are even doing it the hard way. They spend long times away from their families and the relatives. So when they come up with good performances, very good piece of fielding from the bowler and very good piece of running. There is the youth for you. The dive saved him on that occasion. Absolutely brilliant cricket all round. Suminder Lakshan bowling, delivering it and running all the way to short mid-wicket, beg your pardon. Slides, one pick up, and Nipun Dhananjay, big dives all round. Brilliant cricket so far by both these teams. And at the moment, Suminder Lakshan, pretty sure a wicket from here onwards to the next 2 deliveries will make things very, very interesting. Yeah, 15 or 14, that's the equation. Reds are on 100. There's the opportunity that goes up in there. The mid wicket is getting under that one. This will be a very good catch. My word, made a meal out of that one. We all know it's difficult and it's a wet ball. It's like a bar of soap. But experienced campaigner like Patum Nisanka, you would expect him to do a bit better than that. Held on to a good catch just a few moments ago, but had to do the hard yards. Got under it, but just didn't stick. Just in right, isn't it? As soon as they started sprinting towards mid-wicket, googly that time by Suminder Lakshan. Just thought Patum Nisanka did misjudge it, saying that it's
very difficult under lights, we all understand. But with experience, players such as Petum should be hanging on it. Another sweep, bowled him round the legs this time. Suminda Lakshan getting his man. Now things are getting interesting. Yeah, didn't need any help. Suminda Lakshan this time bowling Nipun Dhananjay around his legs. Another wrong one. But Nipun Dhananjay got his front foot too far across. Good turn as well. Well, he's happy. Could have had 2. Reds are 102 for 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Chamik Karnaratne is the new batsman. High score of 41. He doesn't need that. Reds need just 13 runs of the last 2 overs. But they've lost 2 quick wickets in the last 2 overs. Batsman set Chandimal and Nipun Dhananjay, who had a start. Runner ball required, but funny things can happen when the pressure is applied, and all you need is a couple of dot balls and you set the cats among the pigeons. Definitely, and also Reds benefit 2 experienced men. Chamik Karnaratne has been the star man in the last few months for Sri Lanka as well as for the Reds. Ishan Jayarathne, well experienced campaigner, going with 15 runs in his first over, been in the first class system for a very long time. Pretty sure he will know what's needed right now. But saying that, Asela Gunaratne and Chamik Karnaratne, we all know how brutal they can be when they get going. So fasten your seatbelt. I think it's going to happen now. Yeah, like you said, still the advantage is with Reds. 2 exciting players are at the middle. Asela Gunaratne has got his team across the line from many worse situations than this, even for Sri Lanka for that matter. But we all remember how he got Sri Lanka to the line against Australia in Melbourne. These are some of the bowling options Greens have. Suminda Lakshan got 1 more over. Mind you, just a 15 over game, so it's 3 overs means you're done for the day. So Ishan Jayarathne, he's running in. That's well played. Opening his bottom hand. That's all they required, run a ball. A good option taken by Asela Gunaratne. Ishan pitching it full outside the off stump. The 5 fielders patrolling his deep square leg, deep fine leg, long on, long off, and a sweeper cover. Ishan Jayarathne does have a good slow ball as well. I'm pretty interested to see how he's going to use that. Simply because the ball is like a bar of soap. It's not easy to grip, and it's going to skid on off the wicket. And we all know how Chamik Karnaratne, how strong he is when the ball is short. The options for Chamik Karnaratne, I should say, is bowling Yorkers wicket to wicket, not giving Chamik to get under that ball and hit it over long mid wicket. Beaten for speed, but still had enough contact. Asela Gunaratne is coming back for the second. Oh, good throw, would have been interesting. It's all happening here. This is what the spectators want. This is what the viewers want at home. Exciting cricket, and these 2 sides are providing it. Never a second on that. Good option by Ishan Jayarathne as well. Just thought Chamik Karnaratne wouldn't have expected a short delivery. Dishing it out nicely by Ishan. And a better throw from Maladuatta. Could have been curtains for Asela. Chamik Karnaratne is a go-getter, as we all know. Wanted to get over and done with. That one, the very first ball he faced. Ishan Jayarathne.
That's well picked. That's into the gap. Couple of runs for Sela Gunaratne. Well, now they require exactly run a ball, 9 of 9. Yeah, better and better stroke for Asela Gunaratne. The chip over mid-wicket, he plays it very well. And this time, Captain Ashan Priyanjana to find that area is very strong for Asela Gunaratne. The short mid-wicket fielder drops down to deep mid-wicket, and the long off-fielder comes into mid of this Mahadoatta. The four fielders in the leg side are all saving the boundary. Signal wide, wow. Was it on height? Or whether it's on line? Asanka Jayasuriya signals above the shoulder as well. It's a batsman's game, Gani. What do you think? Join the bowlers club. Eight extras in the innings. Maha, you just mentioned all four fielders on the boundary line on the onside. Now, 8 runs off 9 balls. Do you think, according to the situation, that you might want to bring one fielder in, maybe have a dot ball somewhere? Temptation will be definitely there. Not too sure what tactics Ashan Priyanjana is going to get. If the Greens to win, they need to pick up wickets. To do that, you've got to at least have 1 or 2 fielders in the attacking fields positions. Don't see that at the moment. Pretty sure Chamik Karunaratne only knows one way to play, that's to go after. So again, Ishan Jaratne, even to Chamik Karunaratne having all the 4 fielders in the leg side and the boundary. So the options are pretty limited. Either the yard has to be straight or the short delivery should be targeting the body. Ishan Jaratne is very smart, isn't he? He's making the batsman wait. This will be an interesting delivery. Dot ball here. And possibly one after. 8 runs to play with in the last over will be very interesting. But, like Maharoof mentioned, Karunaratne can easily disappear one out of the park if he can middle one of these ones. Outside the off stump this time by Ishan Jaratne. Wide call by Asanka Jayasuriya. Chamik Karunaratne throwing the kitchen sink at that, completely missing it. And any bat on that, the way Chamik Karunaratne swing that bat, that's going to disappear. Ishan Jaratne interestingly trying one of those most difficult slow balls from the back of the hand. Not easy, even if you have a wide ball in dry ball in your hand. But brave, but not effective. Slaps it through to long on. Five of 7. They say fortune favors the brave. And T20 cricket is all about being brave, taking that risk, making sure that you capitalize on those. And all the successful teams in this tournament as well as all over the world have taken risk, but it's calculated risk, not being careless. There's a very slim line between fearless and careless. In T20 cricket, that belongs a hell of a lot. And when it comes to the Greens, the entire tournament, they're being careless, I would say. Hence, they're in a position where they're playing a dead rubber, but still, the pride matters. You need to play for your pride. And you got the name, when it comes to the names of the players in the Greens team. Just can't imagine how you can lose 5 games out of 5. Words of wisdom by a man who has done it on many occasions out there in the middle at the highest level.
Picked up towards square leg. That's in the gap. Might be the second run on offer. Easily back. So good over for the Reds. Effective one for them. Not a good one for Ishan Jayaratne. Runs off every delivery in that over. 112 for 4. 3 needed off the last 6. So unless Vishwa Fernando, who's going to bowl the last over, comes out with a miracle, Reds are going to run away and get that opportunity to play on the last day, 24th of August, day after tomorrow. What a game will that be? Greys are unbeaten going into the final, and Reds have got the momentum. Fernando is going to go left arm round the wicket. And don't forget, we will bring all the action here on the Papare.com. Powering the champions of tomorrow is Dialog. So get a couple of chick bits into your hand, sit on your couch, get some refreshments around, and make use of your lockdown period. Watch some good cricket. Talking about chick bits. There's a rumour in the commentary box. Damit Veersingh has finished the entire box. Not far off. No wonder he said, when you open these packets, you can't stop. There they are. Those 3 are remaining ones. That is because it's next to the camera. If Tamik gets close to that one after this match, goodbye for them too. Luckily, I'm on a diet, Gamini. I'm not worried about that. Not too sure about you, being in a bubble. I've scored few kilos, mind you. Lack of exercise. Avishka Fernando. There is a dot ball. Rare dot ball. Goal, that is. Vishwa Fernando, I should say. Slow delivery start by Vishwa Fernando. Slip in place. The 3 fielders again in the leg side are all serving the boundary. Deep fine leg, a deep mid wicket, and a long on. Just 3 runs to get off 5 deliveries. Should be a cakewalk for the Reds, unless Chamika and Asela Gunratna thinks otherwise. Whoa, that's a shank. This is what Maruf was mentioning. It's a very difficult art to bowl with the wet ball in hand. And that certainly came out wrong from the hand of Vishwa Fernando. It's a no ball. It's a high beamer, so it's a no ball. It's a free hit. I think even Peter Sampra's racket wouldn't have got close to that one. Yeah, rather unfortunate by Vishwa Fernando. To bowl out that slower delivery again, completely losing control. There you go, free hit time. I think Shammu Ashan, who was feeling at mid-off, for a moment he forgot that was a free hit. He was just about to put the ball up in there, celebrating the catch. Midnight is not too far away, Kamini. Well, Reds need 1 run. And also, we must give credit to the ground staff today, Maha. After that heavy downpour, they got this ground up to a condition that requires to start a game. Last delivery, firmly hit over mid-off. 1 bounce, 2 over the fence. All they needed was 1. They'll finish with a boundary, Asela Gunaratne. And Reds
have crossed the line here. Aren't they happy in that dugout? Yeah, forgettable series for, forgettable tournament for the Greens, and Reds well deserved winners today and making it to the finals. It's been a great contest against the Greys, and the Greens so far we spoke about the individuals but never played as a team, hence paying the prize. And out of the tournament, Captain Ashan Priyanjan and Chami Karunaratne just brought that enough life, and that bubbliness to the Reds could be seen in the middle, and easily going past the Greens and making it to the finals. Yeah, although it looked close on the scoreboard, it looks a quite comprehensive victory by 6 wickets for the Reds. Not out batsman Asela Gunaratne, 14 off 9. So little cameo from him. Chami Karunaratne 3 off 5. Vishwa Fernando in his third over, none for 26. So all in all, it's good to get a game of cricket at the end. And Reds needing a victory to get in the finals, they won by 6 wickets at the end. Chandimal leading from the front. CK Prasanna did have a decent game and a good tournament, entire tournament I should say. Batting card for the Reds, Chandimal and Avishka laid that platform for the Reds. Oshanta Fernando missing out. Nipun Dhananjay Breezy 6-13, and the two experienced campaigners of Asel and Chamika 14 and 3 respectively finishing the job for the Reds. Bowling card, Vishwa Fernando will be very disappointed not to pick up a wicket. Suminder Lakshan bowled very well, I thought. 1 for 19. Lakshan Sandakan 2 for 14 was the best out of the bowlers, but all in all 115 was never enough on a good batting strip. 10 extras was also a telling factor at the end of the day. Highlights, Chandimal started off very well, punching that back foot drive through was extra cover for a boundary, and then picked up hook shot of Vishwa Fernando. That's a massive 6 out of the ground, probably the biggest 6 I've ever seen. And it's just Vishwa Fernando just going his merry way, good touch, clearly he's playing his natural game and making sure that none of the bowlers settle down. There you go, another beautiful stroke over mid-off. Chandimal not to second to Avishka Fernando, and that was one of the best shot of the day. Full toss, and that is one of another big 6 by young Avishka of Ramesh Mendes. And then this happened, the third 6, and then in 1 over Lakshan Sandakan picked up a couple of wickets. Avishka to go first, and Osunda Fernando followed him. Bad option, I should say. The switch hit, just a second delivery. Only finding the field at cover point. The Papare Chandimal being caught by Pathum Nisang at long on. Ramesh Mendes deservedly picking up that wicket. Suminder Lakshan, one of the finds of the tournament, bowling a googly, and Nipun Dhananjay missed completely, and that was a winning moment by Asela Gunaratne. Okay, nice to summarize, Maha. Like you mentioned, happy faces because they are in the finals. It's been a long competition. There have been few interruptions, but game was the winner. Match summary: Greens 114 for 7 in a rain shortened 15 over game. Saminder was the highest scorer, 37 off 36. Himesh Ramanayaka continue his good work with the ball, 1 for 13. Reds, thanks to a very good opening partnership from Chandimal and Avishka Fernando, cruised through to the line, 118 for 4. Lakshan Sandakan 2 for 14 was among the best of the bowlers. Reds won by 6 wickets. So this is where we are at after a long competition.
tune us at 6:50 p.m. to bring all the live action, and it will be Dasun Shanakar's Greys team against Dinesh Chandimal's Reds team. And weather permitting, we are going to have an enthralling competition. Conditions are willing, we are going to have a magnificent game of cricket under lights here at the Pallekelle International Stadium. So up until then, we'll go through some of the best scenes today. While you watch that, we'll say goodbye and good night from here at Pallekelle.